देशों के पुस्तकालयों में सुरक्षित रखें। That is the wonderful audio visual. I can see that many of the audience are still standing. I would like to advise you that there are more chairs in the balcony as well. Please take your seats. Please take your seats, leaving the cluster seats for the VIPs, please. Now, I'd like to briefly mention a few things about the maker of this audiovisual. Miss Archana Nayak is now a voice in the contemporary Indian cinema. She was a graduate of IIT Hyderabad in film studies. Her interest lies in ancient Bharat's intellectual energy and heritage. She tries finding out the causes of destroying the intellectual energy and aura of ancient Bharat. She put in a lot of efforts to make this movie, and she's actually going to make more to give us a lot of awareness about what actually happened on this Nalanda University issue. Now, I actually would like to call her onto the stage, Ms. Archana Nayak, and to felicitate her, I like to invite, can we all take seats, please?
except the volunteers, all the audience, I request you to please take your seats. Volunteers, please be available just around here. And the audience, I request you to take your seats, please. Yes, Ms. Archana Naik is here. And about Sunaina Singh ji, she is a globally recognized academic leader and administrator. Professor Sunaina Singh is celebrated for her profound impact on higher education in South Asia. Her career is marked by a unique blend of scholarly excellence and visionary institutional leadership. As a distinguished professor of English with expertise in comparative literature, she has successfully bridged the gap between Eastern and Western pedagogical systems, earning an honorary professorship from the Oxford Union. Her transformative leadership is best exemplified by her pivotal role in re-establishing Nalanda University as its Vice-Chancellor. A historic achievement that has garnered international acclaim. Professor Singh's ability to revitalize institutions is further demonstrated by the key leadership roles, including as Vice President of the Indian Council for Cultural Relations and globally as a member of the Advisory Council, as well as Research and Innovation of the Association of Universities of Asia and the Pacific, that is AUAP. Governing Board, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, Visitors Nominee, President of India on the executive boards of over 12 central universities. As the first Indian woman President of the Shastri Indo-Canadian Institute and as Vice Chancellor of the English and Foreign Languages University, IFLO, she implemented key reforms to enhance academic culture and build interdisciplinary research clusters, along with bringing in operational transparency. She has been honored with an honorary professorship by the Oxford Union in 2020 for promoting Indian higher education and culture. She was also conferred with Ambassador for Peace by Universal Peace Federation in 2022. Apart from garnering multiple awards for her leadership, intellectual caliber, and integrity, Sunaina Singh Garu is here. I request her to felicitate Ms. Archana Naik ji for the wonderful work she has been doing and she still continues doing. Church. Yeah. There are more seats in the balcony. Please go upstairs and have your seats. Take your seats, please. A big round of applause, please. As we move ahead into this evening's program, I request B.S. Sharma Garu, Vice President Pragna Bharati, to come and announce about the kacheri, musical kacheri by Chivukula Madhavi Garu. Sharma Garu. హరి ఓం సభకి నమస్కారం. ఇప్పటివరకు మనం నలందాని చూసాము, అంతకుముందు టీ విందు స్వీకరించాము. ఇప్పుడు వీణుల విందు. ప్రజ్ఞాభారతి ప్రారంభం నుంచి మాధవి అన్నదానం మనకి ఆస్థాన గాయని. ఆవిడ్ని వేళ మనం ఈ 33వ వార్షికోత్సవం మరియు డాక్టర్ హనుమాన్ చౌదరి గారి 94వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 4 పాటలు వినిపించమని అడిగాము. శ్రీమతి మాధవి ఎంఏ మ్యూజిక్ చేశారు. హైదరాబాద్ సిస్టర్స్గా ప్రసిద్ధి చెందిన లలిత గారి శిష్యురాలు ఈవిడ. వారితో పాటు భార్గవ్ కాశ్యప్, శ్రీమతి ఫణిబాల వైలిన్, మృదంగం మీద శ్రీ వెంకటేష్. మొదటగా శారదే కరుణానిధే హమీర్ కళ్యాణి రాగం, చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారు రాసినటువంటి కీర్తన మిశ్రితాపు తాళంలో.
शारदे करुणानिधे शारदे करुणानिधे सकलानवंब सदा जनन 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 चारणादिमगीत वैभव पूरित अखिल दिग्पते शारदे करुणानिधे सकलानवंब सदा जनन चारणादिमगीत वैभव पूरित अखिल दिग्पते शारदे करुणानिधे सकलानवंब सदा जनन चारणादिमगीत वैभव पूरित अखिल दिग्पते शारदे करुणानिधे सकलानवंब सदा जनन चारणादिमगीत वैभव पूरित अखिल दिग्पते शारदे करुणानिधे सकलानवंब सदा जनन भस्मभूषण भूषिते वररत्न मौळि विराजिते भस्मभूषण भूषिते वररत्न मौळि विराजिते शर्मदायिनि कर्ममोचनि निर्मलं कुरु मानसं शारदे करुणानिधे भस्मभूषण भूषिते वररत्न मौळि विराजिते शर्मदायिनि कर्ममोचनि निर्मलं कुरु मानसं शारदे करुणानिधे सकलानवंब सदा जनन चारणादिमगीत वैभव पूरित अखिल दिग्पते शारदे करुणानिधे हस्तसंधृत पुस्तक शबटी सुधाघट मुद्रिके हस्तसंधृत पुस्तक शबटी सुधाघट मुद्रिके कस्तवस्ति वर्णने चतुरो नर खजरोऽथवा शारदे करुणानिधे हस्तसंधृत पुस्तक शबटी सुधाघट मुद्रि
कस्तवस्ति वदने चतुरो नर खचरोत्तवा चारदे करुणानिधे सकल नवाब सदजनन चारणादि मगीत वैभव पूरित अखिल दिग्पते शारदे करुणानिधे करुणानिधे शारदे करुणानिधे బాగుంది. తర్వాత అభేరి రాగంలో నారాయణ తీర్థ వారి తరంగం నందనందన గోపాల ఆదితాళంలో. नन्दनन्दन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल नन्दनन्दन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल नंद नंदन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल नंद नंदन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल कंदर्प शतकोटि सुंदर शुभकर मंदहास श्री गोपाल कंदर्प शतकोटि सुंदर शुभकर मंदहास श्री गोपाल नंद नंदन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल नंद नंदन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल वृंदावन गो वृंदघनानंद चंद्रानन श्री गोपाल वृंदावन गो वृंदघनानंद चंद्रानन श्री गोपाल नंद नंदन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल नंद नंदन
परिपालक गोवर्धनोदर गोपाल नन्दन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल नन्दन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल घोर भवार्णव तारक पालित नारायण तीर्थ गोपाल घोर भवार्णव तारक पालित नारायण तीर्थ गोपाल नन्दन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल नन्दन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल नन्दन गोपाल जय नवनीत चोर गोपाल गोपाल అభేరి రాగం తర్వాత హంసధ్వని రాగంలో ఒక మంచి దేశభక్తి గీతం స్మరచిరం హే భారతీయ. स्मरचिरं हे भारतीय स्मरचिरं हे भारतीय तव पुरातन वीरचरितं धरधियं हृदि मनसि धैर्यं कुरु समर्पणमात्मबुद्ध्या स्मरचिरं हे भारतीय तव पुरातन वीरचरितं धरधियं हृदि मनसि धैर्यं कुरु समर्पणमात्मबुद्ध्या स्मरचिरं हे भारतीय तव पुरातन वीरचरितं धरधियं हृदि मनसि धैर्यं कुरु समर्पणमात्मबुद्ध्या स्मरचिरं हे भारतीय. हृदये पूर्वजानं त्यागपूरितध्येयनिष्ठं प्रकुरु सफले जीवनेऽस्मिन् ज्ञानकारक तव श्रेष्ठम् अनुसरामोऽध्येयमार्गं देशसेवनधर्मजुष्टं स्मरचिरं हे भारतीय तव पुरातन वीरचरितं धरधियं हृदि मनसि धैर्यं कुरु समर्पणमात्मबुद्ध्या स्मरचिरं हे भारतीय. किमुत तव हृदि संशयांशो भव्य भारत जीवचरिते किं वृथा नरवीरकेशव शारदादि निवेदितं सर्जयामो नागतुल्यं धर्म
विकसित हिन्दुराष्ट्रं स्मरचिरं हे भारतीय तव पुरातन वीरचरितं धरणीयं हृदि मनसि धैर्यं कुरु समर्पणमात्मबुद्ध्या स्मरचिरं हे भारतीय त्यागसुरभिल जीवनं ननु कार्यसिद्धै कारयामो विश्वमखिलं भारतत्वसुगन्धपूर्णं साधयामो देववाणीं दिग्वगन्तप्रसारिणीं स्मरचिरं हे भारतीय तव पुरातन वीरचरितं धरणीयं हृदि मनसि धैर्यं कुरु समर्पणमात्मबुद्ध्या स्मरचिरं हे भारतीय ఇప్పుడు దేశీ రాగంలో శ్రీ హనుమాన్ జై హనుమాన్ అని మనందరి ఇష్టదేవత అయిన హనుమాన్ ప్రార్థన గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారు రాశారు ఈ కీర్తన. श्री हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहुबलवान श्री हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहुबलवान श्री हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहुबलवान श्री हनुमान अमित पराक्रम मारुति नाम अजित महाकृति अति सुखधाम अमित पराक्रम मारुति नाम अजित महाकृति अति सुखधाम श्री हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहुबलवान श्री हनुमान लक्ष्मण जीवन कारण वीर लंघित सागर सुचिमति धीर लक्ष्मण जीवन कारण वीर लंघित सागर सुचिमति धीर श्री हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहुबलवान श्री हनुमान सुग्रीवांगद वंदित पाद श्रीराम प्रभु लिंगित देहा सुग्रीवांगद वंदित पाद श्रीराम प्रभु लिंगित देहा श्री हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहुबलवान श्री हनुमान सीता शोक विनाशन चतुर सुंदर शुभकर जयंकर सीता शोक विनाशन चतुर सुंदर शुभकर जय
भयङ्कर भूगृहधन पशु हितङ्कर भूतप्रेत पिशाच भयङ्कर भूगृहधन पशु हितङ्कर जय हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहु बलवान जय हनुमान गरुडक्रोढ नृसिंहयास हरिमुख बहुमुख पञ्चमुख गरुडक्रोढ नृसिंहयास हरिमुख बहुमुख पञ्चमुख श्री हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहु बलवान श्री हनुमान शमय चिरादन दमय पुरातन शमय चिरादन दमय पुरातन सच्चिदानन्द कृतिभान शमय चिरादन दमय पुरातन सच्चिदानन्द कृतिभान श्री हनुमान जय हनुमान जय जय कपीवर बहु बलवान श्री हनुमान श्री हनुमान जय 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 हनुमान श्री ధన్యవాద్ మాధవ్ గారు. ఇప్పటివరకు హనుమాన్ జై హనుమాన్ విన్నాము. ఈరోజు హనుమాన్ చౌదరి గారి 94వ జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా స్వామి తేజోమయానంద చిన్మయ మిషన్ రచించినటువంటి జన్మదినం పాట పాడవలసిందిగా మాధవి గారిని కోరుతున్నాను. जन्मदिनमिदम् ऐ महोदय जन्मदिनमिदम् ऐ महोदय शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् जन्मदिनमिदम् ऐ महोदय शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु प्रार्थयामहे भवसतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्म
హనుమాన్ చౌదరి గారికి జయజయలు చెప్పండి చప్పట్లతో. మాధవ్ గారి కచేరీ చాలా ఆహ్లాదంగా జరిగింది. ఈ వీణులు విందు చేసిన సంగీత బృందాన్ని సత్కరించడానికి ప్రజ్ఞాభారతి ఉపాధ్యక్షురాలు, జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ మెంబర్ శ్రీమతి సాయిని విజయభారతి గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి ఆర్టిస్టుల్ని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీమతి మాధవి, అన్నదానం మాధవిగా అప్పటి నుంచి పరిచయం. ఇప్పుడు చివుకుల మాధవిని విజయభారతి గారు సత్కరిస్తున్నారు. వైరు వైలిన్ మీద సహకరించిన శ్రీమతి ఫణిబాల గారిని విజయభారతి గారు సత్కరిస్తారు. మాధవి గారు దేశ విదేశాల్లో ఉన్న అందరికీ సంగీతం నేర్పిస్తున్నారు. ఇప్పుడు గురుస్థానంలో ఉన్నారు, ఆన్లైన్లోను ఆఫ్లైన్లోను. అలాంటి శిష్యుడు భార్గవ్ కశ్యప్, అతన్ని కూడా సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే మృదంగం మీద శ్రీ వెంకటేష్. విజయభారతి గారికి ధన్యవాదాలు. మాధవి గారు, మీ బృందానికి ధన్యవాదాలు. We are just about to start the main event of this evening. I have a couple of announcements to make before that. My humble request before anything. As you can see, we are doing many things in a limited time. So I am humbly seeking your cooperation for the smooth execution of this mix of events this evening. I request you to keep your mobiles in the silent mode so that there won't be any distraction. And also, we can see some VIPs are still arriving, so we request you to leave the cluster seats for them so that there won't be any embarrassment. And there's a book stall outside this hall within the compound at the reception. The sale of books is on. After the program, you can buy the books. We are going to launch 2 books this evening, and those are on sale as well, and there will be 20% of discount there, and you will have an opportunity also to get it signed by the authors. There are 2 stalls, and when you buy the book, you can get it signed. That will be an opportunity and an encouragement for the writers as well. Someone's car with the registration number 8118, I think they dropped the valet card. I have it with me. You can collect from me after the program or during when I'm there. As we start this evening's program, let me just introduce myself. My name is Chandrasekhar. I'm Joint Secretary of Pragna Bharati, Telangana. It's my pleasure to invite our esteemed guests for this evening onto the dais.
Let me start with the President of Pragna Bharati, Telangana, V. Srinivas Garu. Please come on to the dais, sir. The volunteers, please be available for ushering the guests onto the dais. And now, I respectfully invite the chairman of Pragna Bharati, Dr. Tripuraneni Hanuman Chaudhary Garu. Please come on to the dais, sir. And now I request the national convener of Pragna Pravah, J. Nandakumar Garu. Please come on to the dais, sir. And also I take this opportunity to invite Vijay Bharati Garu, member NHRC. Please come on to the dais, ma'am. I've been told just now that our former Vice President Venkaiah Naidu Garu is on the way. He'll be arriving here any moment. And we are expecting Kishan Reddy Garu as well. Must be arriving any time. Now, I request our President Srinivas Garu to felicitate the guests on the dais. To Hanuman Chaudhary Garu. And that's his birthday as well today. And also, yeah, let's finish with this and you can come later. To Nandakumar Garu, our national convener, Pragna Pravaha. Ilama. And also, we have Dr. Sharmista here. She is representing
KSAC, Sharmista, Dr. Sharmista, please, Srinivas garu ద్వారా వాళ్ళకి. Let's quickly get it done. Venkataya garu is here. Our former Vice President, Shri Venkaya Naidu garu is here. I request him to come on to the dais straight away, please, sir. Due to the unexpected change in the schedule, Nirmala Sitharaman garu is unable to be with us here this evening, but we are trying to connect with her online. If we succeed, we'll have her online speaking to us. Now, I request our national convener of Pragna Pravaha, Nandakumar garu, to felicitate Venkaya Naidu garu. And I also request Dr. Sharmista to present the Ayurvedic wellness care kits to the dignitaries. These are not just baskets or boxes, each self-care kit, meticulously assembled with doctor-recommended therapies. The sleep kit designed to scientifically optimize rest. The beauty kit curated to support skin and health from the inside out. Every item has been chosen, reviewed, and approved by an Ayurvedic doctor. This is a gift that is truly handmade by the doctors at KSAC Hospitals, Hyderabad, the 27-year tradition of curing and caring with evidence-based medicine. Presented by Dr. Sharmista, consultant at KSAC Hospital, Banjara Hills. Thank you.
Now, I request the dignitaries on the dais to perform Jyoti Prajwalan. Followed by Vande Mataram. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनः दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः దయచేసి అందరూ లేచి నిల్చోవలసిందిగా ప్రార్థన. వందే మాతరం వందే మాతరం సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సశశ్యామలాం మాతరం వందే మాతరం శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామినీం పుల్లకుసుమిత ద్రుమదళ శోభినీం సుహాసినీం సుమధురభాషిణీం సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం కోటి కోటి కంఠ కలకల నినాద कराले కోటి కోటి భుజైధృత ఖర करवाले अबला के नो माये तो बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारे प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं कमला कमलदलविहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं
नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् भारत माता की ధన్యవాదాలండి మాధవ్ గారు. Now, our social media team, headed by Aditya, has made an audio visual on Pragna Bharati. I request Aditya to play the audio visual on Pragna Bharati, please. It's just for a couple of minutes, 2 to 3 minutes. Established in 1991, Pragna Bharati is an independent, non-profit organization committed to promoting Bharat's timeless civilizational perspectives rooted in knowledge, values, and the eternal pursuit of truth. Over the decades, Pragna Bharati has collaborated with academic institutions and research organizations across the country, encouraging Established in 1991, Pragna Bharati is an independent, non-profit organization committed to promoting Bharat's timeless civilizational perspectives rooted in knowledge, values, and the eternal pursuit of truth. Over the decades, Pragna Bharati has collaborated with academic institutions and research organizations across the country, encouraging research, dialogue, and dissemination of knowledge that reflects our indigenous thought systems. It has evolved into a vibrant platform for nationalist thinkers and intellectuals, generating Bharat-centric ideas that shape critical thinking, policy discourse, and intellectual resurgence. Founded on the vision of enlightened minds, Pragna Bharati stands as a beacon of independent thought and national conviction. Through book launches, publications, seminars, conferences, and discussions, it engages with eminent personalities, creating fertile ground for transformative ideas and new frameworks of understanding Bharat and the world.
Through its collaborations with scholars, institutions, and thought leaders, Pragya Bharati continues to build intellectual bridges, encouraging a spirit of inquiry rooted in our civilizational ethos. Every year, the Pragya Puraskar stands as a mark of respect and recognition, honoring individuals who have made distinguished contributions towards the advancement of Bharat's civilizational ideals and the enrichment of national thought. We take this moment to salute our illustrious awardees, scholars, leaders, and changemakers whose vision and service have shaped the intellectual journey of our nation. Over 33 remarkable years, Pragya Bharati has steadily expanded its reach, connecting thinkers, nurturing talent, and shaping the national discourse on regeneration and self-reliance. A proud milestone in this journey was Lok Manthan 2024, the mega cultural festival hosted in Bhagyangar, which celebrated Bharat's living traditions and the spirit of unity in diversity. It reaffirmed our civilizational continuity, the thread that connects the past, present, and future of our nation. As we move forward, Pragya Bharati continues to expand its digital footprint, connecting with youth, scholars, and citizens across the globe. Through social media and online dialogues, we are reaching out to a new generation of thinkers committed to building a self-confident and knowledge-driven Bharat. On this 33rd Foundation Day, we celebrate not just an organization, but a living movement of ideas, intellect, and inspiration. Join us and be part of Pragya Bharati's journey, nurturing ideas, shaping minds, and awakening Bharat's civilizational consciousness. Our apologies to the dignitaries on the dais. We could not display on the TV screens, they could not watch. Apologies. Now, may I request our President, Pragna Bharati Srinivas Garu, to please start his address to the audience. Thanks, Chandrasekhar Garu. First, on behalf of Pragna Bharati, we welcome distinguished members on the dais, guests, first of all, former Vice President of India, Honorable Shri M. Venkaiah Naidu Garu. Thank you so much for coming today. Our national convener for Pragna Pravaha, the Pragna Bharati, the national name is Pragna Pravaha, Shri Nandakumar ji. We also have our member, Srimati Vijay Bharati ji. She is a member of National Human Rights Commission. And last but not the least, our beloved chairman of Pragna Bharati, the Venerable Shri Tripurnen Hanuman Chaudhary Garu. We are gathering today, first of all, let me just announce this. We are gathering today to celebrate two auspicious things. One, the 33rd Foundation Day of Pragna Bharati, and equally important, the 94th birthday of our beloved chairman. My apologies, 95th. So, with your permission, I'll just start with a couple of questions. And first of all, these questions are important because it lends importance to the theme that we have taken up. I request you to respond to a question of ours. How many people believe that India, Bharat, won the Operation Sindoor militarily? How many people accept that? Can you please raise your hands? So the next question is then, how many people believe that we lost Operation Sindoor narrative? So there are quite a few people. All of us believe we have won or we lost the narrative. There seems to be an understanding that militarily we have succeeded, but the narrative wise we have lost out somewhere. Okay.
this is a dichotomy in sorts. We have been unable to portray our success, and our victory looks like a loss in the global eye, while their loss of the Pakistani side, it looks like a victory. They've converted that. I think we've lost a little bit of the narrative, if not the whole thing. What is surprising is, in this day and age of extensive media coverage, whether it is print, electronic, social media, when we feel that information is democratized, even then there is this dichotomy of real victory turning into a loss. Somewhere we have to understand the underlying reasons for that. One of the reasons we feel it, Pragna Bharati, is that we have, each of us believes in our own information bubbles. We have our own sources, we trust only them, we don't trust anybody else or anything else, and therefore we are looking at these pockets of information and we rarely agree with each other. What it is leading to is lack of communication, lack of proper conversation. When we don't agree, how do we get together and solve problems for the future? Keeping that in mind, we have titled this seminar or this meeting as Information Warfare and National Security Challenges for Viksit Bharat. That is the underlying reason for this title. Now, if today, in this day and age of explosive information access, if today we are unable to convince people of what the truth is, imagine 30, 40 years back when the entire ecosystem was captured, when we did not have access to, say, a variety of perspectives, and when we did not have the ability to inform people of certain other alternatives, so the nationalistic perspectives, what difficulties those people would have faced over the first 60, 70 years. In that context, Pragna Bharati was born. In early 1990s, a team of people, very eminent nationalists, they got together and started Pragna Bharati early 1992-93. The founding chairman of Pragna Bharati then was none other than our beloved chairman, Sri Hanuman Chaudhary Garu. He continues to be the chairman till date. So that was started along with Ram Madhavji, Harihara Sarma Garu, then Vakati Pandurangarao Garu, and our own B.S. Sarma Garu, which whom I'm sure quite a few people would know here. Some of the eminent members who were part of our ecosystem, who were part of Pragna Bharati, and then they went on to take other responsibilities. One of the prominent people is Nirmala Sitharamanji. She was actually General Secretary at Pragna Bharati earlier. Then, of course, our own Vijay Bharati Garu, she is now a member of NHRC. We have a lot of other eminent people here. Our own former Vice Presidents, Dr. Indira Parthasarathy Garu, she was the Principal of Kakatiya Medical College. Then Rajabhaskar Reddy Garu, leading dental surgeon from Karimnagar. Sirish Dopeshwarji, our past President, a leading industrialist. Sai Prasad Garu. Dinesh Kumarji, who went on to become the Director of NIN. Amongst us, we have a lot of these people who were part of Pragna Bharati and also went on to become, eminent leaders in their own fields. This is not to say that if you join Pragna Bharati, you will become something. They are already something, that's why they are part of Pragna Bharati. Some of the major initiatives we have taken up at Pragna Bharati over the last 30, 40 years, especially in the recent past, is one Telangana Vaibhavam, a program that highlighted the glorious past of the pre-Islamic Telangana. We have taken up that a long time back. Jnana Sangam, again, a program focused on the linguistic richness of our country, which countered the divisive narratives on linguistic basis. We also had a very vast program called Decolonizing Indian Minds that focused on Swayambodha and Shritubodha. Then, of course, we also did the myth of Aryan invasion theory, which showcased a variety of intellectuals globally, which demystified and actually negated the entire Aryan invasion theory. Recently, in the last 1 year, last November, actually, we had conducted Lok Manthan, another colloquium of nation-first intellectual thinkers and practitioners, which showcased how diverse and how united our country is. That was a massive program last year. I'll just quickly mention a few people who were associated with Pragna Bharati over the last few decades, and especially in the recent past. Sri L.V. Subramanian Garu, former IAS officer, retired S.K. Joshi ji, former IAS officer, Chief Secretary. We have Arvind Rao Garu, retired DGP at Andhra Pradesh.
V. Lakshminarayan Garu, again, retired ADGP Maharashtra. We had Brahmasri Senmugam Samavedam Senmuga Sarma Garu. We had Brahmasri Madugu Nagapanda Sarma Garu, Swami Chidrupadanandaji, among other prominent people who kept on supporting for many years, Dr. Varaprasad Reddy Garu, then Renuka Datla Garu of Biologically, Dr. CSR Prabhu Garu of, he was the former Director General of National Informatics Center. A lot of eminent people have been associated with Pragna Bharati over the last 3 decades. On our side, to recognize some of these giants, their achievements and what they have contributed to Bharat, we had honored them with Pragna Puraskar, which is our annual, I would say, felicitation and recognition of these eminent people. Amongst them, of course, we have Dr. K. Anjireddy Garu, former, he was a chairman of Dr. Reddy's Labs earlier. Dr. Frawley, David Frawley, Rajiv Malhotraji of Infinity Foundation, USA, Dr. Satish Reddy Garu, who was DRDO chairman and went on to director and went on to become the advisor to Raksha Mantri. RVSS Avadhanlu Garu, he's here, a very eminent scholar and chairman of Veda Bharati. Padma Subramaniam ji, dancer. Francois Gauthier, MV Kamath Garu, very senior journalist. All of us will also know Dr. Swaminathan Garu, the doyen of agricultural revolution in India. Pulala Sri Ramachandrul Garu, awarded Padma Shri later. Asavadi Prakash Rao Garu, again another Padma Shri awardee. We have been able to, or fortunate to have, felicitated, honored so many intellectual giants in this country as part of Pragna Bharati. Today, apart from, if I have forgotten anybody, kindly excuse me, please don't mind. But we are extremely fortunate to have all of the people, in fact, a lot of the founding original team members of Pragna Bharati are here with us. Along with them, all the dignitaries, we're happy to celebrate our 33rd anniversary with you. Just a word about Pragna Bharati itself. You have already seen in the AV, we have been faithfully serving as a forum, as a platform to intellectuals to contribute, to give them a voice in this country. A lot of you have very rich lived experiences and you have accumulated tremendous amount of knowledge and wisdom. We request you to contribute to the nation through Pragna Bharati. We are willing to, take help or assistance or take support from you. How each of you can support the cause of the nation? If you write articles, we have a magazine called Bharati Pragna. If you write books, we'll help you publish and release them. If you're an expert in some field, we'll help you with the seminars, talks, and debates and discussions. If you're a researcher, we are willing to collaborate with universities in India and even abroad and come out with research papers. If you are a filmmaker, if you're interested, we'll help you make a documentary or a film and showcase it wherever required. If you have time, we request you to join Pragna Bharati as volunteers. And of course, last but not the least, if you have money, please donate. So, we have ATG, we have CSR, so it's a very clean organization. Anybody willing to donate, we will not say no. The other last point I would like to say is, don't just stop at consuming the content. If you're reading or listening or viewing something, don't just read and then keep your opinions to yourself. Please get back to us. It need not be in favor or against any particular ideology. Please share your thoughts. Please contribute to this ecosystem. Our job is to make sure we give a platform, and more debates and discussions will enrich the entire ecosystem. So, once again, thank you so much. We look forward to each of you contributing to the nation's cause, preferably through Pragna Bharati. Thank you so much for coming today. Okay. Thank you so much, Srinivas Garu. As we move forward this evening's session, as you're all aware that today we are celebrating the 33rd Foundation Day of Pragna Bharati, and it actually coincides with the 95th birthday of our chairman, Dr. Tripuraneni Hanuman Chaudhary Garu. As we start, and of course we are actually awarding him with the Lifetime Achievement Award also.
So I would like to invite few people onto the dais, and in the meantime, I request the staff there to move one of those tea tables and keep the special chair in front. Varaprasad Reddy Garu, is he around here? Sir, please come on to the dais, sir. And Tripuraneni family members, please come on to the dais. And Atray Sharma Garu, former Vice President of Pragna Bharati. Dr. L. Rajbhaskar Reddy Garu, former President Pragna Bharati. And also, అందరూ వచ్చేస్తారండి వారికి ఈలోపు చైర్ రాగానే సన్మానం చేస్తాం. శిరీష్ ధోపేశ్వర్కర్ గారు, శ్రీమతి ఇందిరా పార్థసారథి గారు, ఇందిరా గారు, and RVS Avadhanal garu, and also Vasireddy Vikrant garu, Joint Managing Director of NCL Group. Hanuman Chaudhary garu, please come on to the special chair, sir. Now, today is a truly special occasion as we celebrate not just an event, but a remarkable milestone in the life of a visionary leader. On behalf of everyone present here, I extend our heartiest wishes to our respected chairman, Dr. T. Hanuman Chaudhary Garu, on the occasion of his 95th birthday. Sir, your dedication, wisdom, and leadership continue to inspire generations. Your vision has been the guiding light that shaped this institution and touched countless lives, turning them towards the nation and dharma. May your journey ahead be blessed with good health, happiness, and many more years of inspiring us all. We are truly honored to celebrate this special day coinciding with the 33rd Foundation Day of Pragna Bharati with you on the dais. A very, very happy 95th birthday, sir. We now invite everyone to join in extending a warm round of applause to our beloved chairman. అదే వాళ్ళు రావాలి కదా. I request Sri Vasireddy Vikrant Garu, just take a minute. He is an admirer of Chaudhary Garu to say a few words just in a minute. Sure. Our sports icon Saina Nehwal also is here. Thank you, Andy. Good evening, all of you. I want to talk about the versatility of Dr. Chaudhary Garu. Mahabharata, I want to go into Telugu. మహాభారత ప్రారంభంలో నన్నయ్య గారు ఇలా చెప్తారు మహాభారతం గురించి. ధర్మ తత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం బని అధ్యాత్మ విధులు వేదాంతమనియు నీతి విచక్షణుల్ నీతి శాస్త్రం బని కవి వృషభుల్ మహాకావ్యమనియు లాక్షణికులు సర్వలక్షణ సంగ్రహమని ఐతిహాసికులు ఇతిహాసమనియు పరమ పౌరాణికుల్ బహుపురాణ సముశ్చయం బని మహి కొనియాడుచుండా వివిధ వేద తత్వవేద వేదవ్యాసుడాదిముని
పరాశరాత్మజుండు విష్ణు సన్నిభుండు విశ్వజనీనమై పరగజుండజేసే భారతంబు. అంటే భారతంలో ఎంత వర్సిటాలిటీ ఉందో హనుమాన్ చౌదరి గారిలో ఒక ఐటీ వాళ్ళకి ఐటీ మనిషిగా, టెలికాం వారికి టెలికాం మనిషిగా, పాలసీ మేకర్స్కి పాలసీ మేకర్గా, దేశాభిమానులకి దేశాభిమానిగా, నాలాంటి చాలామందికి భాషాభిమానులకి భాషాభిమానిగా, సాహిత్యవేత్తగా వారు ముందు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. తల ఎత్తి జీవించు తమ్ముడా, తెలుగు నేలలో మొలకెత్తినానని, కనుక నిలువెత్తుగా ఎదగినానని, తల వంచి కైమోడ్చు తమ్ముడా, తెలుగు తల్లి నన్ను కనిపెంచినాదని, కనుక తులలేని జన్మంబునాదని, ఎలుగెత్తి చాటించు తమ్ముడా, తెలుగు ధనము కన్నా ధనము లేదని, త్రైలింగధామం త్రిలోకాభిరామం అనన్యం అగణ్యం ఏదో పూర్వపుణ్యం, త్రిసంధ్యాభివంధ్యం అహో జన్మధన్యం, తల ఎత్తి జీవించు తమ్ముడా, తల వంచి కైమోడ్చు తమ్ముడా, ఎలుగెత్తి చాటించు తమ్ముడా అంటూ దేశాభిమానుల్ని భాషాభిమానుల్ని తల ఎత్తి జీవించేలా చేస్తూ, ఎలుగెత్తి నిలబెట్టేలా చేస్తున్న చౌదరి గారికి ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. I also request Sri D.V.N.S. Murthy Garu, Principal, Badruka College. Please come onto the dais, sir. And now I request R.V.S. Avadhanul Garu is going to perform the Veda Ashirvachanam to Hanuman Chaudhary Garu. శ్రీ గురుభ్యో నమః. పరమేశ్వరుడు మనకి ఆశీర్వదించాలంటే ఎన్ని రకాలుగా ఆశీస్సులు మనం పెట్టుకుంటామో అన్నీ కలిపి ఒక్కచోట ప్యాక్ చేసినట్టుగా యజుర్వేదంలో ముఖ్యంగా తైత్తిరీ శాఖలో 4వ కాండలో 7వ పన్నంలో చెప్పేటటువంటిది ఆ మంత్రం వింటుంటే చాలండి, ఏ శుభకార్యం చేసినా కానీ సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీస్సులు కావాలి అని పరమేశ్వరుడు ఇచ్చేటటువంటి మంత్రం ఒకసారి ఈవేళ చౌదరి గారి జన్మదిన శుభ సందర్భంలో మనం ఒకసారి స్మరించుకుందాం. ఓం శంచ మే మయశ్చ మే ప్రియంచ మేను కామశ్చ మే సౌమనసశ్చ మే భద్రంచ మే శ్రేయశ్చ మే వస్యశ్చ మే యశశ్చ మే భగశ్చ మే ద్రవిణంచ మే యంతాచ మే ధర్తాచ మే క్షేమశ్చ మే ధృతిశ్చ మే విశ్వంచ మే మహశ్చ మే సంవిచ్చ మే జ్ఞాత్రంచ మే సూశ్చ మే ప్రసూశ్చ మే శీరంచ మే లయశ్చ అర్థంచ మే మృతంచ మే యక్ష్మంచ మే నామయశ్చ మే జీవాతుశ్చ మే దీర్ఘాయుత్వంచ మే నమిత్రంచ మే భయంచ మే సుగంచ మే శయనంచ మే శోషాచ మే సుదినంచ మే అని అనేక రకమైనటువంటి శుభ ఆశీస్సులను కూడా అందించినటువంటి వేదమాతని ఒక్కసారి స్మరించుకుందాం. ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు తలపాగా చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ నుంచి రంగరాజన్ గారు చౌదరి గారికి సన్మానం చేస్తున్నారు. Now I request our former Vice President Venkaya Naidu garu చౌదరి గారికి తలపాగా మరియు పూలదండ సమర్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
Now, I request National Convener Pragna Bharati Nandakumarji to felicitate Chaudhary Garu with a shawl, beautiful shawl. అదేవిధంగా ప్రజ్ఞా భారతి తరఫున వారి జన్మదిన సందర్భంగా వస్త్రాలు సమర్పించవలసిందిగా సురేష్ దోపేశ్వర్ గారు కానీ కోరుతున్నాను. సురేష్ జీ వెళ్ళిపోయారా? సన్మాన పత్రం తీసుకొచ్చారా? భద్రుక మేనేజ్మెంట్ వారిని చౌదరి గారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నారు. మిగతా వారందరూ చాలామంది యాక్చువల్గా చౌదరి గారి ఆశీర్వచనం తీసుకోవాలని, వారికి జన్మదిన సందర్భంగా కానుకలు సమర్పించాలని రకరకాలుగా అడుగుతూ ఉన్నారు. రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సమయాభావం వలన మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి కార్యక్రమం చివరిలో మళ్ళీ అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. చౌదరి గారు కార్యక్రమం అయిపోయేంత వరకు కూడా అవైలబుల్ ఉంటారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు సైటేషన్ ఒకటి ఆత్రేయ శర్మ గారు రాశారు. వారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రజ్ఞా భారతి, ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. వారిని సైటేషన్ చదవవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Pragna Bharati, as a very special case, has chosen to honor Dr. Tripuraneni Hanuman Chaudhary, its own chairman ever since its inception in 1992. Appositely admiring the remarkable, motivating, galvanizing, and rejuvenating trajectory of his life and work spread across 94 springs, deeply dedicated as he is, with a clear and unwavering vision, missionary zeal, determination, and perseverance to meaningfully promote our Indic and patriotic values through Pragna Bharati and its organ Bharatiya Prajna, and also via several other platforms by according him the Lifetime Achievement Award. On this memorable day, coinciding with his heartening birthday, taking us back to his astounding student days when he shone at the SSLC State First in the then composite Madras State, with his grateful reverence to his sage-like Guru Nidamarti Satyanarayana, and with his hailing with humility his subsequent Gurus as well, Father Jerome de Souza and Lieutenant Colonel Samuel Paul, in the then Madras city during his engineering education, and incredibly rising under the throne of the President of the Engineering College Students Association, the first and the last Telugu youth to be so, making every Telugu soul so proud. Immediately after his engineering studies, with his magnetic merit, he flew into the All India Radio, wherein its motto, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya, of serving and educating the country's masses, deeply catalyzed his life's philosophy, with which he later on sailed into the telecom sector, wherein his creative, innovative, and reformative ideations that resonated well with the prime ministers and other top brass concerned with whom he interacted, and took the benefits of technology to the commoners at the grassroots level, to accomplish which
He didn't mind to genuinely transform the rules if called for appropriately. Realizing the importance and pertinence of a broad-minded and far-sighted approach to things, keeping the larger interests of the country in mind, Information Technology Advisor post with the rank of Minister of State in the undivided Andhra Pradesh coveted him, whereby positioned he the cosmopolitan city of Hyderabad as the important global information technology destination, and ushered in computer education from 6th standard onward in all high schools of the undivided Andhra Pradesh with his sharp prescience. Remember that earlier he had donned a catena of higher positions as General Manager, Deputy Director General in Telecom, as first Chairman and Managing Director of Videsh Sanchar Nigam Limited VSNL, Chairman of AP Electronics Development Corporation, Member of Prime Minister's National Task Force, navigating in the process over 65 countries on official duty and imbibing the best abroad and melding it with our country's ethos and imperatives. Engaged, he has kept himself post-retirement, sans any tiresomeness, an inborn karma yogi that he is, heading the Hyderabad Center of Bharatiya Vidya Bhavan as chairman, and never ever pausing to tap on and spread the fountain of Indic wisdom and promote ethical and moral values and his uniqueness of our Indic culture in a selfless way, as taught by the Bhagavad Gita, and potently exposing the hollowness and hypocrisy of the hatefully pseudo-liberal, pseudo-secular, pseudo-intellectual, double-tongued, anarchic, parochial, insidious, narcissistic, authoritarian, terrorist, and anti-Indic ideologies, gimmicks, tactics, and conspiracies. Another conspicuous and emulable virtue of the Tripuraneni scion is his workable love of Sanskrit, the mother of every language, and her adorable daughter Telugu, his mother tongue sweet. Narrating in every context the vital, evolutionary, and cultural significance of them in a highly inspiring and practicable way, unfailingly and unrelentingly, a keen thinker with quest for truth, an avid reader, a prolific writer, a devout practitioner, metamorphosing his home into a large, copious, and variegated library, and himself into a walking and talking encyclopedia. Authored he has, on various topics, a score of books in English and Telugu, in addition to a score of monographs and numerous articles, and partaken in TV debates. Needfully has he founded and edited 2 journals, Journal of the CTMS, ICTs and Society, and Secularism Combat, to provide appetizing victuals to the thinking and acting minds in the interest of the nation. Cherish everyone does, the way how the seeds were thoughtfully sown in the early 1990s by the Pragna Bharati triumvirate comprising the heraldic Ram Madhav, the founder convener, an invigorating Dr. Tripuneni Hanuman Chaudhary, the enlightening Vakati Panduranga Rao, the celebrated intellectual writer and orator in English and Telugu, and how, over the time, the blossoming and fruition has proliferated under continuing captaincy of Dr. Hanuman Chaudhary. That's why this is the largest meeting of Pragna Bharati because of Hanuman Chaudhary Gari's efforts. With his indefatigable vivacity and courage of indigenous ideological conviction, he delved deep into the ocean of our Sanatana Dharma, demonstrating how a person with a holistic perspective can become a 3-in-1 yogi of jnana, karma, and bhakti, and how one should be philanthropic by starting a body like the Sri Hanuman Money Education and Culture Trust he has founded, through which he has been serving the educational needs of poor children and duly getting recognized, though he never craves for recognitions. See how the Angaluru boy has won national and international awards galore, like the honorary doctorate from JNTU and the prestigious Padma Shri from the Government of India. Yet,
Yet, this is exactly how Dr. Tripuneni Hanuman Chaudhary has, through his body, mind, heart, and soul, exemplified how every Bharatiya should strive for the all-round, salubrious development of our Bharat or Hindustan in order to be the Jagat Guru to ensure universal harmony. Dirghayushman Bhava. This citation is by Ventrapragada Srinivas, President of Pragna Bharati, and Mangamuru Raghu, Secretary. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much, sir. ఆ పోర్ట్రైట్ కూడా చౌదరి గారికి సమర్పించాల్సిగా నందకుమార్ గారికి కోరుతున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. Now, may I request our sports icon, Saina Nehwal, to please come on to the dais to felicitate Hanuman Chaudhary garu. Now, the next event of this evening session is Pragna Puraskar to Sri Mudigonda Shivaprasad garu. I request Mudigonda Shivaprasad garu, please come on to the dais, sir. ఉంచాలి చైర్ ఉంచాలి. Likewise, I request the family members of Mudigonda Shivaprasad garu also to please come on to the dais. Family members of Shivaprasad garu and Egninaran garu, wherever you are, please come on to the dais. Egninaran garu. మీరు వెళ్ళండి. As you are all aware, Pragna Bharati presents Pragna Puraskar each year. So this time, Mudigonda Shivaprasad garu and then Raka Sudhakar garu after this. వీరికి తలపాగా, మెమెంటో, షాల్తో సన్మానము, నగదు పురస్కారం, సన్మాన పత్రం, గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఫ్రమ్ ద కేఎస్ఏసి అవన్నీ కూడా
For the citation to Sri Maud to Mudigonda Shivaprasad Garu, I request Sri Mauduri Suryanarayan Murthy Garu of Jatiya Sahitya Parishat to please come on to the dais. Namaskaram. Okay. And also I request our treasurer Vijay Garu to hand over the Nagadu Puraskaram to Shivaprasad Garu. And now I request Mauduri Suryanarayan Murthy Garu for the citation. సభకు నమస్కారం. చారిత్రక నవల సార్వభౌములు అపార విద్వన్మణి డాక్టర్ ముదుగొండ శివప్రసాద్ గారికి ప్రజ్ఞాభారతి 33వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా సమర్పిస్తున్న ప్రజ్ఞా పురస్కారం అభినందన పత్రం. ఆచార్య ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారి పేరు తలుచుకోగానే శంఖధ్వని వింటున్న అనుభూతి కలుగుతుంది. తాండవిస్తున్న హిందుత్వాన్ని చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు శివప్రసాదులు, శివవరప్రసాదులు. ఆయన కలం ఫాలాక్షంలో అగ్ని శిఖలా జ్వలిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆయన మంచి చెప్పే మాటలు కూడా సవాళ్లు విసురుతున్నట్లు గుబులెత్తిస్తుంది. ఈయన చారిత్రక నవలల నేపథ్యాలు భారతమాత చెంగు ముడిలోంచి విప్పుకొచ్చినట్లు ఉంటాయి. ఆయన రచనలు గత కాలంలో చెలరేగిన ప్రతీకారాలు, వర్తమాన స్థితిగతుల పోరాటాలకు స్ఫూర్తినిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆయన కళ్ళు చరిత్ర ముసుగేసుకున్న అవాస్తవాలన్నీ కాల్చేసే శతఘ్నుల్లా ఉంటాయి. చదివినది ఒక్క ఎంఏ, దానికో పిహెచ్డి తగిలింపు, ఇవేవి ఆయన పేరుకి ముగింపు కొస కానే కాదని ఆయన బహుముఖీన ప్రజ్ఞ చెప్పకనే చెబుతుంది. ఆయన మేధో ఖని, కళాప్రపూర్ణకు సరిపడ జ్ఞానం పంచి పంచి పొరలి పొంగుతోందని ఆయనతో కొన్ని క్షణాలు గడిపిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది. పరిచయమైన కొద్దిసేపట్లోనే ఎదుటి మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని చూడగలగటం, గుణదోషాలు సహించి భరించడం ఆయన సహజ గుణానికి అసహజ సహనం. నిర్భీతిగా, నిర్మోహమాటంగా, నిజాయితీగా అనేక విషయాలపై సాధికారక ప్రసంగం చేయటం ఈ శివ కవీంద్రుల చాతుర్యం. ఆయనని కవి అనడం ఆయన కలం పట్టి రాస్తారు కనుక వ్యావహారిక అవసరం. ఆయన వ్రాసేది పూర్తిగా కల్పన కాదు, నివురు కప్పిన నిజాలు, చరిత్రకు సంబంధించిన వాస్తవాలు. 160 నవలలు, సిద్ధాంత గ్రంథాలు రచించిన వీరు కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, శ్రీయుతులు పిలకా గణపతి శాస్త్రి, నోరి నరసింహశాస్త్రి గార్ల సరసన నిలిచే చారిత్రక నవల సార్వభౌములు, నవల చక్రవర్తి. స్వమతవాదియే కాదు సమతావాది. ఆయన నిర్భయ ప్రతివాది. 35 ఏళ్ల నిత్య నవ యువకులు, 85 ఏళ్ల నిత్య నవ యువకులు శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారికి ప్రజ్ఞాభారతి ప్రజ్ఞా పురస్కారాన్ని ఇచ్చి గౌరవిస్తున్నందుకు ఆనందిస్తోంది. భారత్ మాతాకి జై. డాక్టర్ త్రిపుర్నేని హనుమాన్ చౌదరి గారు అగ్రాసనాధిపతి, వెంట్రిప్రగడ శ్రీనివాస్ గారు అధ్యక్షులు, మంగుమూరు రఘు గారు కార్యదర్శి. జై హింద్. ధన్యవాదాలండి. Now, I request Sri Kasturi Raka Sudhakar Garu, please come on to the dais, sir, for receiving the Pragna Puraskar. Namaskaram. And I also request Bhaskar Yogi Garu to please come out to the dais. Bhaskar Yogi Garu.
సార్ ఈ సన్మాన కార్యక్రమంలో భాగంగా నగదు పురస్కారాన్ని కూడా మా ట్రెజరర్ విజయ్ గారు వారికి అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. భాస్కర్ గారు రాలేదు, సో మావుడూరి సూర్యనారాయణమూర్తి గారు వీరి సైటేషన్ కూడా నాట్ ద సైటేషన్, శీర్షపద్యం భాస్కర్ గారు ఒకటి రాశారు, దాన్ని మూర్తి గారిని చదవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ కస్తూరి రాకా సుధాకర్ రావు గారికి అభినందనలు అందించినటువంటి అక్షరార్చన కలం భాస్కరయోగిది, గళం నాది. శ్రీకరమయ్యొప్పు శ్రీ శార్వరీనామ వత్సరమందున వాసిగాను చైత్రమాసంబున చక్కగాను బహుళ పంచమి తిథి శనివారమందు చెన్నపట్టణమున చెలువుంద కస్తూరి వంశంబునందు నవసుధలోన సూర్యనారాయణ సుదతి సత్యవతికి ప్రభవించిన వయ్య పలువురొప్ప పెద్దవారెల్లరూ ప్రేమతోడను నీకు రాకా సుధాకర రావుయనియు పేరు పెట్టియు నిన్ను ప్రియముగా చదివించి పెద్ద చేసిరి నిన్ను ముద్దుగాను సోదరులిద్దరు సోదరీమణులును ఇద్దరు గలరు నీకింపుగాను రాజరాజేశ్వరి నీకు ప్రాణసఖిగా తోడుగా ఉండి వెన్నంటి నీడనిడగా తల్లి భారతి సేవయే ముల్లెయనుచు జాతి ఐక్యతకై నీవు సర్వవేళ పాటుపడుతున్న నీకివే వందనములు. బిఎస్ శర్మ గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రజ్ఞా భారతి, టు ప్రజెంట్ ద సైటేషన్. మహోన్నత జాతీయవాది, సనాతన ధర్మారాధకుడు, సుప్రసిద్ధ పాత్రికేయుడు శ్రీ కస్తూరి రాకా సుధాకర్ రావు గారికి ప్రజ్ఞాభారతి 33వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా సమర్పిస్తున్న ప్రజ్ఞా పురస్కారం, అభినందన పత్రం. పాత్రికేయులు సర్వదా అక్షరయోధులు, కానీ పత్రికలు కొన్ని పక్షపాతాల పుత్రికలు. అక్షరాల తప్పులు లేకుండా పత్రిక తేవచ్చేనేమో కానీ ఆంక్షలు లేకుండా పాత్రికేయులు నిలబడలేరు. కానీ ఈ యువసింహం శ్రీ రాకా తనకు ఇష్టమైన పత్రికా రంగంలో ఎన్నో పత్రికల్లో పనిచేసినా ఎక్కడా తన ఆదర్శాలను అభిప్రాయాలను వీడలేదు. దేశం ప్రథమం అనే భావనతో పనిచేశారు. ఆయన భరతమాతకి ప్రియపుత్రుడు, హిందూ ధర్మక్షేత్ర రక్షకుడు, రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ ఆరాధకుడు, బాల స్వయం సేవకుడు. 12 సంవత్సరాల పాటు అస్సాంలో ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారకగా పనిచేశారు. ఈశాన్య భూమిలో ఆయన ఆనాడు వేసిన బీజాలు నేలు ఫలవంతమవుతున్నాయి. ఆయన తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, బెంగాలీ, అస్సామీ, ఉర్దూ భాషల్లో అనర్గళంగా మాట్లాడగలరు. వీరు మంచి రచయిత, అనువాదకులు. అనువాదం చేసితే తెలుగులో అందించిన పుస్తకాలు మూల గ్రంథాలను తలపింపజేస్తాయి. వీరు ఆ మధ్య మోడీ గారి ప్రసంగాన్ని వేదికపై ప్రత్యక్షంగా అనువదిస్తున్నప్పుడు ప్రధాని ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. ఇది ఆయన భాషా పటిమకు తార్కాణం. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి పూర్తి చేసిన, మాస్ కమ్యూనికేషన్లో ఎంఏ చదువు ఆయన దృక్పథాన్ని, విశాలత్వాన్ని ఇచ్చింది. వ్రాసిన, మాట్లాడిన వీరితో ప్రత్యేక శైలి. ఒక సీనియర్ జర్నలిస్టుగా, రాజకీయ విశ్లేషకులుగా వారి అభిప్రాయాలను, తను పాల్గొన్న చర్చల ఆధారంగా చూస్తే ఆయనకు సనాతన ధర్మం పట్ల ఆరాధనా భావం వ్యక్తమవుతుంది. హిందూ ధర్మ విశిష్టత, విలువలను గురించి ఆయన వెలుబుచ్చే అభిప్రాయాలు ప్రతి భారతీయుడికి అనుసరణీయాలు. రాకా సుధాకర్ గారు జాతీయవాదం మూర్తిభవించిన వ్యక్తి.
వీరికి భారత రాజ్యాంగం పట్ల దృఢమైన భక్తి. వివిధ రాజకీయ సామాజిక అంశాలపై ఈయన చేసే విశ్లేషణలు తను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు సరితూకంగా ఉంటాయి. ఈయన నిరంతర అధ్యయనశీలి పరిశోధకులు. ఆయన స్వభావజాలానికి రాకాలోకం స్వరస్వరూపం, సాక్ష్యాలతో నిరూపించే సత్యాన్వేషణ సారం. రామాయణంలో హనుమంతుల్లా వీరికి మృదువుగా విచక్షణతో మాట్లాడడం, తన శక్తి తనకే తెలియనంతటి అపార మేధోబలం, ధర్మాగ్రహం. రాకాలోకం ద్వారా ఈ రాకా సుధాకరునికి లక్షలాది మంది అభిమాన చకోరాలున్నారు. ఇలాంటి సద్గుణాల స్వర్ణ శిఖరానికి, మా బంగారు కొండకి, నిత్య యవ్వన స్వాప్నికునికి ప్రజ్ఞాభారతి ప్రజ్ఞా పురస్కారం అందిస్తూ గౌరవిస్తున్నందుకు ఆనందిస్తోంది. భారత్ మాతాకి జై. డాక్టర్ త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి, చైర్మన్, వెంట్రప్రగడ శ్రీనివాస్ వి అధ్యక్షులు, మంగమూరు రఘు కార్యదర్శి. 18-10-2025 భాగ్యనగర్. On the eve of 100 years of RSS, Jagruti special edition has been brought out. Now I request the editor of Jagruti, Narayan Rao Garu, please come on to the dais. వెంకయ్య నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా ఆర్ఎస్ఎస్ 100 ఇయర్స్ సందర్భంగా రిలీజ్ అయిన పుస్తకాన్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం కోసం లోపల ఒకరు వచ్చాయి. ఇది అవసరం షాల్ ఉంది కదా, దీనికి లేదు. ఇది లోపల పెట్టమని చెప్పాను. ఎంతమంది ఉంటారు? ధన్యవాదాలండి. Now, the moment we are all waiting for is here. I request Sri Venkaya Naidu Garu to talk to us, his mind, what are his thoughts and opinions. We are all waiting for. అందరికీ నమస్కారాలు. నేను తెలుగు వాళ్ళ ముందు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేను, క్షమించండి. పెద్దలు శ్రీ త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారు, శ్రీ నందకుమార్ గారు, పెద్దలు శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు, శ్రీ రాకా సుధాకర్ రావు గారు, శ్రీ శ్రీనివాస్ ప్రజ్ఞాభారతి అధ్యక్షుడు, శ్రీ రఘు ప్రజ్ఞాభారతి కార్యదర్శి,
ఇక్కడికి విచ్చేసినట్టు యొక్క అనేక మంది ప్రజ్ఞా దురంధరులు, వివిధ రంగాల్లో విశిష్టమైన యొక్క సేవలు అందించి ప్రఖ్యాతిగాంచిన అనేక మంది మహనీయులు నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను. వారందరికీ నా నమస్కారాలు, చిన్నవాళ్ళందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఈ నమస్కారం మన సంస్కారం. మనం పెద్దలను గౌరవించుకోవడం భారతీయ హిందూ పురాతన సాంప్రదాయము పద్ధతి. మన పెద్దలు మనకి చెప్పింది. ఆది కాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణ కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి రంగరించి మేళవించి మనకు అందించినట్టు యొక్క వారసత్వం ఏదైతే ఉందో పెద్దలను గౌరవించడం మొదటిది. రెండవది, ఎవరైనా ఒక ప్రజ్ఞ, విశేషమైన తెలివితేటలు లేదా వారి జీవితంలో చాలా గొప్ప పనులు, లేకపోతే సమాజానికి వారు చేసిన సేవలు, లేదా వారి వృత్తిలో నిష్ణాతులు, బాగా అనుభవం కలిగిన వ్యక్తులు, సమాజానికి ఎంతో కొంత మేలు చేసిన వ్యక్తులను గుర్తించి వాళ్ళని గౌరవించడం, వారి దగ్గర ఉన్న ఆ ప్రజ్ఞను జనం ముందు పెట్టడం మన యొక్క భారతీయ సాంప్రదాయం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దలు మనందరికీ ఎంతో అత్యంత ఆత్మీయులు శ్రీ త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారికి ముందుగా పంచనవతి 95వ సంవత్సరం పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనసారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. వారు జీవించినంతకాలం ఆరోగ్యంగా, నేను మామూలుగా 100 సంవత్సరాలు జీవించాడని అలా చెప్పను, ఎందుకంటే అది భగవంతుడు ముందే నిర్ణయించుంటాడు. కానీ జీవించినంతకాలం ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా మనందరికీ మార్గదర్శనం చేస్తూ వారి జీవనం కొనసాగాలని చెప్పని నేను కోరుకుంటూ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. వారికి ప్రజ్ఞాభారతి జీవన సాఫల్య పురస్కారం అందజేయడం చాలా ఆనందదాయకం. నిజంగా ఆయన జీవితం సాఫల్యం చెందింది. వారి జీవితం అనేక మందికి, జాతీయవాదులకు ఆదర్శప్రాయమైంది. ముఖ్యంగా యువతకు వారి జీవితం నుంచి, వారి అనుభవాల నుంచి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు అనేకం ఉన్నాయని చెప్పని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రజ్ఞాభారతి సంస్థ ఆయన్ని ఈ జీవన సాఫల్యం ఆ యొక్క అవార్డు అందించడం, దాన్ని నా చేత వారికి అందజేయించేటికి అవకాశం కల్పించడం పరమ భాగ్యంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. వారికి మరొకసారి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ప్రజ్ఞా పురస్కారాలు అందుకున్న ప్రముఖ పాత్రికేయులు, విమర్శకులు, చక్కగా విషయాలను వ్యక్తీకరించగలిగే మిత్రులు శ్రీ రాకా సుధాకర్ గారికి, మా గురువు గారు జాతీయ భావాల యొక్క జ్వాలను రేకెత్తింపజేసి విజాతీయ దేశ వ్యతిరేక తీవ్రవాద అతివాద కార్యక్రమాలను ఎండగట్టి తన యొక్క కవిత్వం ద్వారా, తన రచనల ద్వారా యువతలో ఎంతో ప్రేరణ కలిగించిన మహనీయులు శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారికి కూడా మనం ఇవాళ ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు అన్ని ఆ సైటేషన్లో చాలా వివరంగా చదివి వినిపించారు కాబట్టి నేను మళ్ళా వాటి జోలికి వెళ్ళను. కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేరణ రావడానికి కారణం శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారి యొక్క రచనలు చూసి వాటిని నా జీవితంలో చాలా వరకు నేను అనేక సందర్భాల్లో వాడుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. వారి రచనలే అందుకు అందరిలో అలాంటి జాతీయ భావజ్వాల కలిగించాలని ఈ వేదిక నుంచి ఆవిష్కరించిన స్వయంబోధ్, శత్రుబోధ్, కలోల భారతం పుస్తకాల రచయితలు శ్రీ పంకజ్ సక్సేనా గారు, సంతోష్ కుమార్ గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ చొరవ తీసుకొని
ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ప్రజ్ఞాభారతి సంస్థకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మా గురువు గారి సుపుత్రుడు, రాజకీయ గురువు అయినట్టు శ్రీ వెంట్రపగడ రామారావు గారి యొక్క సుపుత్రుడు శ్రీనివాస్ ఈ కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క ప్రజ్ఞాభారతికి అధ్యక్షుడు కావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి హనుమాన్ చౌదరి గారు భారత టెలికాం రంగానికి అందించిన సేవలు నిరుపమానమైనవి. ఆ టెలికాం రంగంలో ఆయన తన ప్రజ్ఞను మన ముందు పెట్టాడు. కానీ దానికన్నా ముఖ్యమైనది దేశంలో జాతీయ భావాలు రగిల్చేటక, ఆలోచనలు పంచేటక ఈ ప్రజ్ఞాభారతికి సారథ్యం వహించి వారు చేసిన ప్రసంగాలు, రాసిన రచనలు మనందరికి కూడా ఎంతో స్ఫూర్తిప్రదాయంగా ఉన్నాయని చెప్పిన సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇలాంటి వ్యక్తులు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో సంపూర్ణ జీవితాన్ని గడపడం దేశానికి భగవంతుడు చేసిన గొప్ప మేలుగా నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం. నాకేమో 76, అయినా నేను 76కే నేను కొద్దిగా అలసిపోయినట్టుగా అనిపిస్తున్నానని మన మిత్రులు చెప్తూ ఉన్నారు. మెట్రిక్ ఉంటే పక్కన వాళ్ళ సహాయం తీసుకుంటారని. వయసు 76, కానీ 96 ఏళ్ళకి సరిపడేట్టుగా దేశం అంతా తిరిగేశాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి. అందువల్ల కొంత అరిగిపోయింది. మొన్న ఎక్కడో నేను మాట్లాడుతూ బండి రీబోర్కి వచ్చిందంటే అలాంటి పదాలు వాడబాకండి సార్ అని చెప్పన్నారు. కానీ ఇవేమీ అంటకుండా ఆలోచనలు, ప్రసంగాలు, రచనలు వాటిలో ఎక్కడ కూడా వార్ధక్య సూచనలు లేకుండా శ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారు నిత్య యవనులాగా ఇప్పటికీ 95 ఏళ్లకు, బహుశా నేనైతే అంతకాలం ఉండాలని అనుకోవడం లేదు, ఉన్నా కూడా వారిలాగా ఓపిక కూర్చునేట అవకాశం కూడా లేదని చెప్పి నేను భగవంతుడి తిరుపతికి వెళుతూ ఉంటాను సంవత్సరానికి ఒక్కసారే. అలాగే ఒక్కసారే వెళ్ళాలని అందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటాను, నాయకులకు ముఖ్యంగా. వెళ్ళి ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టబాకండి, సంవత్సరానికి ఒకసారి పోడాయా అని చెప్పానండి. అక్కడికి వచ్చి కూడా ప్రకటించాను. ఆ ప్రకటన ఇప్పటికి నేను భగవంతుడు కోరుకునే కోరిక ఏంటంటే వ్యక్తిగతమైన కోరిక, స్వామి జీవించినంతకాలం ఆరోగ్యంగా ఉండేట్టుగా దీవెనలు అందజేసి స్వామి అని నేను కోరుకుంటాను. ఇంకొకరి మీద ఆధారపడకుండా జీవితాన్ని గడపడం అవుతుందో అది చాలా గొప్ప విషయం. చూడండి, ఆయన ఈ వయసులో ఇంతసేపు కూర్చొని మన మధ్యలో పెట్టిన శిరోభారాన్ని కూడా మనం దొరికించేంత వరకు ఆయన ఏమాత్రం దాన్ని తాకుండా పద్ధతిగా మరి ఉన్నాడంటే చాలా ఆదర్శప్రాయమైన జీవితం, క్రమశిక్షణాయుతమైన జీవితం అని చెప్పని నేను భావిస్తున్నాను. మహాపుర జరసో మృద అని అధర్వణ వేదం తెలియజేస్తుంది. అంటే మనిషి జర అంటే వృద్ధాప్యం రాకుండా మరణించకూడదట. వృద్ధాప్యం రాకుండా మరణించకూడదు. దాంట్లో ఉన్న సూత్రాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మన పెద్దలు దీర్ఘాయుష్మాన భవాన్ని దీవించడం వెనుక కూడా అసలు కారణం ఇదే. ఎక్కువ కాలం జీవించడం వల్ల ఏమి వస్తుందని చాలామంది అడుగుతారు. మంచివాళ్ళు ఎక్కువ కాలం జీవిస్తే సమాజానికి మేలు జరుగుతుంది. అది సమాజానికి మేలు జరిగేటట్టుగా జీవించడం అవుతుందో అది గొప్పతనం. ఇక్కడ వృద్ధాప్యం అంటే ముసలితనం కాదు, వయస్సు మనసు వృద్ధి చెందడమే వృద్ధాప్యం. కొంతమంది ఇప్పుడు అక్కడక్కడే కొన్ని దగ్గర వృద్ధాశ్రమాలని పెడుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ నేను కోరిన కోరిక ఒకటే, అయ్యా వాటిని పెద్దల ఆశ్రమం అనండి, వృద్ధాశ్రమం అనబాగండి అని. ఎందుకు సార్ అన్నాడు, నువ్వు కూడా రేపు వృద్ధులు అవుతాయి బాబు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా, అందుకని పెద్దల ఆశ్రమం పెట్టండి అని చెప్పి మా అమ్మాయిని అడుగుతున్న స్వర్ణ భారతిలో కూడా ఒక పెద్దలు ఉంటే అక్కడ కూడా దానికి పెద్దల ఆశ్రమం అని పేరు పెట్టించాడని చెప్పాను. ఈ పెద్దలు ఏ విధంగా చూసిన పెద్దరికం, దాన్ని ఇతరులకు పంచేటువంటి అవకాశం అందరికీ లభించదు, కొందరికి లభిస్తుంది. మరి అలాంటి వ్యక్తులను మనం గౌరవించుకోవాల్సి ఉంది. మంచి చెడు జీవితంలో మంచి చెడు రెండు తెలిసిన వాళ్ళు, సమాజానికి దిశానిర్దేశం చేయగలిగినట్టు యొక్క పరిణితి కలిగినట్టు అనుభవం అవుతుందో అదే పెద్దరికం అంటే. అలాంటి వారు భవిష్యత్తును సానుకూలంగా మార్గంలో ముందుకు నడపగలరని వేదం కూడా ఆకాంక్షించింది. వయసుతో పాటు వచ్చిన పెద్దరికాన్ని హుందాగా ఎలా నిలబెట్టుకోవాలి, అంకెలు మాత్రమే అయిన వయసుకు మనసుతో లంకె ఎలా వేయాలో తెలిసిన వారే నిజమైన పెద్దలని ఈ వేదవాక్యం అంతర్లీనంగా మనకు వివరిస్తోంది.
శ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారు ఈ వేదవాక్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం అని చెప్పని నేను భావిస్తున్నాను. వారి జీవితాన్ని సమాజం కోసం పూర్తిగా అంకితం చేశాడు. నేను ఎప్పుడు పోయి చాలా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటికీ వాడిని అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉండేవాడిని. ఒక విజ్ఞాన కని ఆయన. ఏ విషయం పైన టెలికాం రంగం అది యాదృచ్ఛికంగా ఆయన ఉద్యోగ పర్వం మాత్రమే అది, కానీ ఇంకా చాలా పర్వాలు ఉన్నాయి వారి జీవితంలో. విజ్ఞాన కని వాటి గురించి మనం ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఏదో కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు, ఏదో పాత విషయాన్ని నెమరేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. అది కూడా చాలా అవసరం. నెమరు వేసుకోవడం కూడా ఈ మధ్య చాలామంది మర్చిపోయారు. ఈ టెలికమ్యూనికేషన్ రంగంలో దేశవ్యాప్తంగా ఎస్టీడీ ఐఎస్డీల వ్యవస్థకు ఆయన అంకురార్పణ చేశాడు. విదేశ సంచార నిగమ్ లిమిటెడ్ తొలి చైర్మన్గా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా దేశవ్యాప్తంగా టెలికమ్యూనికేషన్ విప్లవానికి వారు నాంది పలికారు. చారిత్రక నవలా చక్రవర్తిగా పేరుగాంచినట్టు గురువు గారి పెద్దలు శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు సైతం ఈరోజు పురస్కారం అందుకోవడం, ఆ పురస్కారం నేను అందజేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్తూ ఉన్నాను. నిజమైన భారతీయ చరిత్రను వారు వెలికి తీస్తూ ఉన్నారు. వారి ప్రయత్నాలు సమాజంలో సానుకూల ధోరణికి వారు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమైంది. సానుకూల ధోరణి ఉండాలి. ఎవ్రీబడి అకార్డింగ్ టు మీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ థింకింగ్ అండ్ పాజిటివ్ అవుట్లుక్. సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ బీ పాజిటివ్. పాజిటివ్ ఈజ్ అ నెగటివ్ డ్యూరింగ్ కరోనా. ఆ వర్డ్ పాజిటివ్ అంటేనే కరోనాలో పాజిటివ్ వచ్చిందని అనేవాళ్ళు. కానీ జీవితంలో పాజిటివ్గా ఉండడం, సానుకూలంగా ఉండడం చాలా అవసరం అందరికీ. నిర్మాణాత్మకంగా సానుకూలత. ఎందుకంటే ఇది మన దేశం. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. మన దేశాన్ని మనమే పరిపాలించుకుంటున్నాం. మనం ఎన్నుకున్న పెద్దలే మనం పరిపాలిస్తారు. వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాకపోతే దించే అధికారం మన చేతిలో ఉంది. నేను ఇవాళ చూశాను పత్రికల్లో, ఈ కొంతమంది నక్సల్స్ నాయకులు లొంగిపోయారని చెప్పని. నక్సల్స్ ఉద్యమం కూడా బలహీనపడింది. జాతీయ జీవన స్రవంతిలో అందరూ కలిసి నడవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. తుపాకీ ద్వారా మార్పు తేలేరు. బుల్లెట్ కన్నా బ్యాలెట్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్. ఈ విషయాన్ని గమనించాలా. వాళ్ళు కూడా తెలుసుకొని వాళ్ళ సిద్ధాంతం మీద నమ్మకం ఉంటే ఈ బ్యాలెట్ రంగంలో దిగాల, కష్టపడాలి. అంతేగాని తుపాకీ ద్వారా సమాజాన్ని మార్చలేము. పైపెచ్చు తుపాకీ అందరి చేతిలో ఉండకూడదు. అది రక్షణ దళం చేతిలో మాత్రమే ఉండాలి. లేదా మహాప్రమాదం ఉందని భావించిన వాళ్ళు ఎవరన్నా లైసెన్స్డ్ తుపాకీ తీసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండొచ్చు. కానీ మామూలుగా తుపాకీ రక్షణ దళం ఉండాలి. దానికి ప్యారలల్గా ఒక తుపాకీ పట్టుకొని మేము తిరుగుతాము, సమాజాన్ని శాసిస్తామంటే అది అంగీకారయోగ్యం కాదు. అందుకని ఇవాళ దేశంలో ఈ నక్సల్ అడవుల్లో ఉండి లేదా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళు నచ్చని వాళ్ళని పూర్తి చేసి అంతర్గత కలహాలతో అనేక వీడిపోయి చీలిపోయి ఆ ఉద్యమం చాలా బలహీనపడింది. ఇప్పుడు వారు జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చి మేము కూడా ఇతరుల మాదిరిగా జీవిస్తామని చెప్పడం సంతోషం. ఈ విషయంలో చొరవ తీసుకొని ఈ సమస్యకు ముగింపు పలికేదానికి ప్రయత్నాలు చేసిన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్రభాయ్ మోదీకి, ముఖ్యంగా దీనికి ముందుండి ధైర్యంగా సాహసోపతంగా అత్యంత చాకచక్యంతో ఈ వ్యవహారం నడిపించే కేంద్ర గృహమంత్రి శ్రీ అమిత్ షాను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. నేను రాజకీయంలో లేను, అందువల్ల ఎక్కువగా రాజకీయాలు మాట్లాడను, కానీ రాజకీయాల మీద వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే సమాజంలో నాకున్న అనుభవాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలని, అంతేగాని మరే ఉద్దేశం కూడా లేదు. ఆ మధ్య ఎవరో సార్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు సార్, ఇంకా మీరు అన్నాడు. మాట్లాడుతూనే ఉంటానయ్యా, మాట్లాడుతూనే పోవాలని చెప్పి నా కోరిక అని చెప్పాను. నేను పదవి విరమణ చేశానే కానీ పెదవి విరమణ చేయలేదు, మాట్లాడుతుంటానని చెప్పి. మనం సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని, మనకు లభించిన అవకాశాన్ని దాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలి. విజ్ఞానాన్ని కానీ సంపదను కానీ దేనైనా పంచుకో, కానీ ఇతరులతో పంచుకుంటే ఉండే సంతోషం చెప్పనరివి కానీ. భారతీయ హిందూ ధర్మ
మూల సూత్రాల్లో ఇదొకటి. షేర్ అండ్ కేర్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. ప్రపంచానికి అంతా కూడా మనందరం కూడా వసుదైక కుటుంబకం, ప్రపంచం అంతా ఒకటే, మనందరం ఒక కుటుంబం అని చెప్పేటి ఏకైక ధార్మిక ఆలోచన భారతీయ ధార్మిక ఆలోచన, హిందూ ధార్మిక ఆలోచన అని చెప్పడానికి నేనేమాత్రం కూడా వెనుకాడనని చెప్పిన సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. చరిత్రలోని వాస్తవాలను తెలియజేసి యువతలో ఉన్న ఆత్మ న్యూనతను ధోరణి తొలగించి భారతదేశ గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తున్న శ్రీ సుధాకర్ లాంటి వారికి మనందరం కూడా అలాంటి వారిని మనం అభినందించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఎందుకంటే ఒకటేమో విదేశీయుల యొక్క దండయాత్రలో పడి మన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయాం, మన దండదానంతా కోల్పోయాం. వాళ్ళు మనల్ని వచ్చి మన దేశాన్ని దండయాత్ర చేసి మనల్ని దోచుకొని, మన దేశంలో ఉన్న కొంతమంది మనసులు కూడా దోచుకొని, మన సంపద దోచుకోవడమే కాదు కొంతమంది మనసులు కూడా దోచుకున్నారు, వాళ్ళు పోయారు. మన దేశంలో ఉండే సంపదను కేవలం ధనిక విషయమే కాకుండా మన పుస్తకాలను కూడా మనకి నలంద తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉండే జ్ఞానాన్ని కూడా ధ్వంసం చేశారు. అలాంటి తరుణంలో మళ్ళా తిరిగి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ జాతిని సరైన మార్గంలో ఉంచడానికి, యువతకు సరైన మార్గదర్శనం చేయడానికి మంచి వేదికలు అవసరం. మనం ఈ దేశ పౌరులం, మన బాధ్యత ఏమిటి, మనం పూర్వం ఏంటి, మన పూర్వీకులు ఎవరు అనే విషయాన్ని తెలియజెప్పడం కూడా చాలా అవసరం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా. ఎందుకంటే మన చదువు, మనకు చెప్పబడిన చదువు ఏంది, రాబర్ట్ క్లైవ్ ది గ్రేట్, అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్, ప్రపంచాన్ని దోచుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు గ్రేటా? మన దేశంలో ఉన్నట్టే కల్లూరు సీతారామరాజు, లేకపోతే మన వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్, లేకపోతే రాణి రుద్రమ్మ, కొమరం భీం, ఇలాంటి మహనీయులకు చరిత్రలో ఎంత ప్రాధాన్యత కలిగింది, అలెగ్జాండర్కి రాబర్ట్ క్లైవ్కి ఎంత ప్రాధాన్యత కలిగిందో మరొకసారి. ఎందుకంటే వాళ్ళ ద్వారా ప్రభావితం చేయబడిన వాళ్ళు కేవలం మనల్ని దోచుకోవడమే కాదు, మన మనసులను కూడా దోచుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఒకటి. ఇంకొక ప్రమాదం ఏంటంటే ఈ దేశంలో మేము ప్రగతిశీలవాదులం అని చెప్పుకుంటూ ప్రాచీనమైన ప్రతి ఒక్కటి కూడా భారతీయదంతా కూడా పనికిరాంది, అదంతా పాశ్చాత్యకాయ పచ్చడి అని, వాళ్ళు ఏదో విప్లవ భావాలు నవీన భావాలు తెస్తామని, మేము సానుకూల సామ్యవాదం తెస్తామని. పాశ్చాత్యకాయ పచ్చడి అంటే అది తిట్టని నేను అనుకోవడంలే. పాశ్చాత్యకాయ పచ్చడి అంటే చాలా గొప్ప కాంప్లిమెంట్. అది పచ్చళ్ళ కన్నా అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన పచ్చడి పాత చింతకాయ పచ్చడి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. నేను అమెరికా వెళ్ళాను చాలా కాలం కిందట. పెడుతుంటే మా ఆవిడ కొద్ది పాత చింతకాయ పచ్చడి, కొద్ది చింతాకు పొడి ఇవన్నీ చేసి ఇచ్చింది నాకు. ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా నెల్లూరు ఉండే కదా కారం ప్రియుణ్ణి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఉదయాన్నే నాతో పాటు ఒక కాంగ్రెస్ నాయకురాలు కూడా వచ్చింది. ఆ పేరు చెప్పను, బహుశా ఇంకా ఉన్నట్టుకుంది ఆమె, తమిళనాడు నుంచి. అందుకని పేరు చెప్పి ఇబ్బంది పడ్డా, నాకు ఇష్టం లేదు. నేను ఉదయాన్నే టిఫిన్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మన టిఫిన్ లేదు అప్పుడు, ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి. మన ఇడ్లీ సాంబారు, మన దోశ, మన వడ, మన పొంగల్, ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు ఫేవరెట్ ఐటమ్ ఏంటంటే మన ఆహార పదార్థాలు. అప్పుడు లేవు. సరే ఉదయాన్నే వాళ్ళు బ్రెడ్డు జాము తెచ్చారు, టోస్ట్ అని. నేను బ్రెడ్ జాము తినే అలవాటు నాకు లేదు. అందుకని ఏం చేసిన, బ్రెడ్ ఇస్తే పాత చింతకాయ పచ్చడి తీసుకొని కొద్దిగా దానికి రాసుకొని తింటా ఉన్నా. ఆ పక్కన ఉండి ఏమో అమెరికాకు వచ్చినా కూడా కొద్ది రోజులు ఆ పచ్చడి తినకుండా ఉండలేవా అంది. నాకు తినాలని ఉందమ్మా, నీకేమైనా ఇబ్బంది ఉందా చెప్పు అన్నా. అది కాదు అమెరికాకు వచ్చేయిందండి. ఏం అమెరికాకు వచ్చేది మన తినకూడదా అన్న. అయిపోయింది. 5వ రోజు బహుశా 6వ రోజు నాకు గుర్తులేదు. ఉదయాన్నే నేను పోస్తుంటే నాయుడు డూ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ మోర్ అంది. ఇంకొద్దిగా ఉందా అని. దేనికంటే ఊరినే చూద్దామని అని అపార్చునిటీగా చింతకాయ పచ్చడి పెట్టమని అడిగింది ఆమె. తిని బాగానే ఉందే అంది. తిని బాగానే ఉందేదమ్మా, బాగా ఉంటుంది అని చెప్పాను నేను. ఎందుకంటే మన పెద్దవాళ్ళు మనకిచ్చింది. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే యువతరం అంతా కూడా ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది. ఈ పిజ్జాలు, బర్గర్లు ఇలాంటివి మన దేశానికి, మన వాతావరణానికి పడవు. మనం ప్రజ్ఞాభారతిలో ఉన్నాం కాబట్టి, స్వదేశీ ఆలోచనలు కాబట్టి ఆ సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్న యువతరానికి. ఇవి మనకు పడవు. వాళ్ళ వాటిని ఎగతాళి చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు, అది వాళ్ళ వాతావరణానికి అనుకూలంగా ఉండొచ్చు. మన దేశంలో మనం రుచికరమైన, శుచికరమైన, మరి శక్తివంతమైన స్వామినాథన్ గారు చెప్పినట్టుగా, ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారు మహానుభావుడు, ఆయన చెప్పాడు పౌష్టిక ఆహారం తినండి, ఈట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ నాట్ ద రొటీన్ ఫుడ్ అని. ఇప్పుడు రొటీన్ ఫుడ్ ఏంది,
మొత్తం మనం బియ్యంలో ఉన్నట్టు సారం అంతా తీసేసి పొట్టంతా వదలగొట్టి తెల్లంగా నా గుడ్డల్లాగా ఉండేట్టుగా తిని ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మనం సెకండ్ ప్లేస్గా థర్డ్ ప్లేస్గా డయాబెటిక్స్ అని పోటీ పడుతున్నాం. అందుకని దయచేసి నేను చెప్తుంటే ఒక అబ్బాయి, సార్ ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ సార్ అది అన్నాడు. నేను చెప్పారే బాబు, ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ తింటే కాన్స్టెంట్ డిసీజ్ వస్తుందిరా నీకు, ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ తినబాకు, ఫుడ్ కెనాట్ బి ఇన్స్టెంట్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కుక్డ్ ప్రాపర్లీ అని చెప్పాను నేను. సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. మనము మన పూర్వీకులు అందించిన వాటిలో ఎక్కడన్నా మధ్యలో అపశబ్దాలు అపసవ్యాలు జరిగి ఉంటే వాటిని సరిదిద్దుకోవాలా, మూఢనమ్మకాల ప్రకారం పోకూడదు. కానీ ఆ విజ్ఞానం సంపద, పెద్దలు ఇచ్చినట్టు విజ్ఞాన సంపద రాసిన పుస్తకం కాదు, వాళ్ళు జీవించిన పుస్తకం అది. వాళ్ళు మన తాత, మన ముత్తాత, వాళ్ళ తాత ఒకరికొకరు అందించుకుంటూ వచ్చారు. వాటిని మనం పదిలంగా కాపాడుకోవాలా, మన యువతరానికి మన పిల్లలకి ఇవ్వాలా. చాలామంది పెద్దలు బిజీగా ఉంటారు, పిల్లల సంగతి పడుచుకోరు. ఆ పిల్లలు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ వచ్చాయి కదా, ఇటు చూసుకుంటూ ఉంటారు. అది చూడడం తప్పితే సొంతంగా ఆలోచన చేయడం కూడా మర్చిపోయారు. నా భయం ఏంటంటే కొద్ది రోజులు జరిగిన తర్వాత వాడు ఏమైనా అడిగామనుకోండి, ఈ ట్యాంక్ బండ్ ఎక్కడ ఉంది, గూగుల్, అంతవరకు పర్వాలేదు. ఆ తర్వాత మీ ఆవిడ పేరేంది, గూగుల్ చూస్తాం. అదేమంటే ఇప్పుడు గూగుల్ మన విశాఖపట్నానికి వస్తుంది, సంతోషం, స్వాగతపడాల్సిన మనం దాంట్లో వెనకాడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ గూగుల్కి రిపేర్ వస్తే కూడా గురువు కావాలా. అందుకని గురువును పూజించమని, గురువును గౌరవించమని మన భారతీయ శాస్త్రాలు, మన పురాణాలు, మన ఇతిహాసాలు మనకు చెప్తూ ఉన్నాయి. గురువు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, నేను ఒక డీవేట్ అనేదా భావించవద్దు. ఒకటి కన్న తల్లిని, అమ్మని, జన్మనిచ్చిన అమ్మ అంటే నాయన కూడా, ఇద్దరు లేదే కానీ రాం కదా మనం. అంటే మన దేశం పద్ధతి అది. మదర్ ల్యాండ్ అంటాం, ఫాదర్ ల్యాండ్ అనం. మదర్ ల్యాండ్ మాతృభూమి అంటాం కానీ పితృభూమి అనం కదా. అంటే అర్థం తండ్రి లేడనే అర్థం. మన దేశంలో మహిళలను పూజించేటి అలవాటు మనకి. మన నదుల పేరు కూడా గంగా, యమున, కావేరి, సరస్వతి, నర్మదా, తపతి అలా పేరు కూడా పెట్టుకున్నాం మనం. మహిళలు పూజించడం మొదటి నుంచి మనకి ఉండేటి, గౌరవించడం మనకు ఉండేటి యొక్క సాంప్రదాయం. ఈ సాంప్రదాయాలు అవుతున్నాయో, మంచివి అవుతున్నాయో వాటిని మన తర్వాత తరానికి కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రజ్ఞాభారతి లాంటి సంస్థలు ఒకటి తమకు తెలిసిన ప్రజ్ఞను ఇతరులకు తెలియజేయడం, అలాగే ఇతరులు నిగూఢమైన ప్రజ్ఞను బయటకు తీయడం. ఈ కార్యక్రమం మనం విజయవంతంగా చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఎందుకంటే జాతీయ భావాలు కలిగిన వాళ్ళ రచనలు తక్కువగా ఉన్నాయి. విదేశాల చేత ప్రేరేపించబడి, విదేశ వాదాల చేత ప్రేరేపించబడి రాసే వాళ్ళ రచనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ముందు వాళ్ళు చొచ్చుకున్నారు, అక్కడ చొచ్చుకొని వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు నొచ్చుకుంటారని మనం ఆగకూడదు. మన రచనలు మనం తీవ్రంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. చొచ్చుకొని పోయి వాళ్ళు నొచ్చుకుంటారేమో అని అనుకోకూడదు. మనము మన దేశము, మన జాతి, మన సంస్కృతి, మన ఆధారం, మన ధర్మం, మన పెద్దలు బోధించినట్టు జీవన సత్యాలు అవుతున్నాయో వాటికి అనుగుణంగా మన రచనలు సాగించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజమైన చరిత్రను, వాస్తవ భారతీయ చరిత్రను బయటకు తీసుకొచ్చి దేశం ముందు, ప్రజల ముందు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. బుద్ధి, ప్రజ్ఞ అంటేనే ప్రకృష్టమైన, అంటే మహోన్నతమైన జ్ఞానం అని దాని అర్థం మన వాంగ్మయం తెలియజేస్తుంది. నేను మా గురువు గారు శ్రీ పోలూరు హనుమజ్జానకి రామస్వామి గారి పుణ్యం అని తెలుగు కొద్దిగా చదువుకున్నాను చిన్నప్పుడు. అందుకని తెలుగు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నాకు బాగా ఇష్టమైన ఒకటి మా అమ్మ. ఆ అమ్మ నేను చూడలే, చిన్నప్పుడు సరిపోయింది. దాని తర్వాత ఇష్టమైంది భాష, తెలుగు భాష. తెలుగు భాషలో మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో చెప్పలేను. తెలుగు వాళ్ళతో, తెలుగు రాని వాళ్ళ దగ్గర పోయి తెలుగు భాష మాట్లాడతాను మూర్ఖత్వంగా అంటే ఇంక అంతకన్నా అజ్ఞానం ఇంకోటి ఉండదు. బుద్ధి, సామర్థ్యం అనే సాధారణ అర్థాలు కూడా ఉన్నప్పటికీ నిఘంటువులన్నిటికీ ప్రామాణికమైన అమర కోసం ప్రజ్ఞాయతే అనేనేతి ప్రజ్ఞానం అని తెలియజేస్తుంది. ఈ ప్రజ్ఞ గురించి ప్రజ్ఞాభారతి అనే పదంలో ఆ సంస్థ స్ఫూర్తి మనకు అవగతం అవుతుంది. మహోన్నతమైన సనాతన భారతీయ విజ్ఞానాన్ని అందించే వికాస కేంద్రంగా ఈ సంస్థ విరాజిల్లింది. అది మరింత కాలం విరాజిల్లాలని, మరింతగా వ్యాపింపబడాలని చెప్పని నేను సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ లోకమంథన్ కార్యక్రమం, చర్చ, ఆలోచనలు పంచుకోవడం, ఆలోచనలు పెంచుకోవడం, తర్కించుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా మన దేశ సాంప్రదాయం మొదటి నుంచి కూడా భాగం. ఇవన్నీ వాటిని ఈ అధునాతన యుగంలో కూడా మరింతగా మంచిగా జాతీయవాద భావాలను
రేకెత్తింపజేసే విధంగా రచనలు ఉండాలా, ప్రసంగాలు ఉండాలా, వ్యవహారాలు ఉండాలా, ఆఖరి కట్టుబాటు కూడా ఉండాలని చెప్పి నేను అంటున్నాను. మూఢనమ్మకాల గురించి ఇందాక చెప్పాను కదా, వాటిని మనం పాటించబడలే. ఏవైతే ప్రామాణికంగా నిలబడ్డాయో అలాంటి వాటిని మన జీవితంలో పాటించే ప్రయత్నం చేయాలి. సమాజంలో సమతూకం దెబ్బతినకూడదు అన్న సంకల్పంతో పెద్దల విజ్ఞానాన్ని, మనదైన సంస్కృతిని కాపాడుకునేందుకు లోకమంతం అవగాహన కల్పించడంలో విజయవంతమైందని నేను భావిస్తున్నాను. జాతీయవాద ఆలోచనలు సమాజంలో మరింత ముందుకు తీసుకుపోవడానికి కృషి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా యువతరం ఈ దిశగా చొరవ తీసుకోవాల్సి ఉంది. మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలు, మన భాషను కాపాడుకునేందుకు యువతరం ముందుకు రావాలి. భారతీయ సంస్కృతి అనేక ప్రత్యేకతల కారణంగా సనాతన ధర్మంగా వెళ్ళింది. అదేదో చెడు శబ్దంగా కొంతమంది ఈ మధ్య మాట్లాడడం ఫ్యాషను, అడ్డంగా మాట్లాడడం కొంతమందికి ఫ్యాషన్గా ఉంది. కానీ నిలువుగా మాట్లాడడం మన దేశానికి ఉన్నట్టు మొదటి నుంచి ఆలోచన. అందుకని మనందరం కూడా అడ్డంగా కాకుండా నిలువుగా మాడే పద్ధతి అయితే ఉందో దాంట్లోనే ముందుకు వెళ్ళాలా. సనాతన అంటే పురాతనమైన, ప్రాచీనులు మనకు అందించిన, మన తల్లిదండ్రులు మనకు అందించిన. ఆ మధ్య ఒక ఆయన అడిగాడు నన్ను, పెద్ద ఆయన, ఈ సనాతన ధర్మం చర్చ జరుగుతున్న సందర్భం కన్నా ముందుగా అడిగాడు, రావు అంటారు మేము, ఎక్కడున్నాడు రాముడు, చూసావా, నువ్వు చూసావా అన్నాడు. రాముడిని నువ్వు చూసావా అన్నాడు. నేను చూడలేదు. మరి రాముడు అంటే నేను అన్నాను, రాముడు అడ్రస్ ఏదని అడిగాడు ఆయన. రాముడి అడ్రస్ ఏంటంటే మీ గురువు గారిని అడుగు అన్న. వెంటనే ఆయన స్ఫురించడా. ఆయన గురువు గారి పేరు రామస్వామి నాయకర్, ఆయన గురువు. నీ పక్కన ఉన్న నీ మిత్రుడు ఎంజి రామచంద్రన్, నీ పొరుగు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రామకృష్ణ హెగడే, ఈ పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు, నీకు ఢిల్లీలో మిత్రుడు రామ్విలాస్ పాస్వాన్, అలాగే మనం ప్రశ్నించేట మహానాయకుడు జగజీవన్ రామ్, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చి కొత్త ఆలోచన కలిగిస్తున్న కన్షీ రామ్, మన కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు మా మిత్రుడు దివంగత నాయకుడు సీతారాం, రాముడు సీత రెండు కలిపి ఆయన పేరులో ఉన్నాయి. మామూలుగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాడయ్యా రాముడు, చూడు అడ్రస్ చెప్పేది నేను, దాన్ని బట్టి చూసుకోమని చెప్పాను నేను. చాలా పెద్ద ఆయనకి చెప్పాను అనుకోండి, ఆయన ఇప్పుడు లేని వ్యక్తిని గురించి విమర్శించకూడదు. మామూలుగా చాలా ముఖ్యమైన పదవిలో ఉండి ఆయన ఒకరోజు సందర్భంగా మాట్లాడితే నేను మరుసటి రోజు వెళ్ళాను. వెళితే పత్రికల వాడు నన్ను అడిగారు, ఆయన అడుగుతున్నాడు రాముడి అడ్రస్ ఎక్కడ, రామసేతు ఏంది అని. అంటే ఈ అడ్రస్ అంటే నాకు తెలిసిన అడ్రస్ చెప్పా ఆయనకి. ఈ మన భారతీయ సంస్కృతి కేవలం మనుషులనే కాదు, పశువులను, చెట్లను, నదులను పూజించడం మన సాంప్రదాయం. చీమకు చక్కెర పెట్టి, పాముకు పాలు పోసి, చెట్టుకు బొట్టు పెట్టి, పశువుకు దండం పెట్టే పరమ పవిత్రమైన జాతి మంది. అది మన భారతీయ సంస్కృతి అంటే. అందువల్ల ఆ సంస్కృతికి వారసత్వమైన మనందరం కూడా దాన్ని గర్వించాలి. అంటే గర్వం పెట్టుకోకూడదు, ఆ భావం మనసులో ఉండాలి. కానీ నేను గొప్పవాడిని, అవతల అంత తక్కువ అని అలా అంటే భావం కలగకూడదు. ఇలాంటి అందరి ఉమ్మడి భాగస్వామ్యాన్ని ఆహ్వానిస్తూ నిర్వహించేటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మన సంస్కృతి గొప్పతనాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టుగా తెలియజేస్తాయి. భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థను కూడా మన వివాహ వ్యవస్థను మనం మరింత పటిష్టం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఈ మధ్య చెప్తూ ఉంటారు, మాడుకున్నారంటే వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళకి ఏదో పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళకి కెమిస్ట్రీ కుదరలేదని. ముందు మాడుకోబడి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అవన్నీ చదువుకోరు కదా, పెళ్లి చేసుకోవాలి. మామూలుగా పెళ్ళైన తర్వాత కెమిస్ట్రీ కుదరలేదు, ఫిజిక్స్ కుదరలేదు, అదేంది నాకు అర్థం కాల. ముందు కెమిస్ట్రీ ఉందో చూసుకోరు కదా, తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలి. ప్రపంచం మన భారతీయ సంస్కృతిని గౌరవించడానికి ఒక మంచి కారణం భారతీయ వివాహ వ్యవస్థ, మన భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థ. అందుకని మన పిల్లలకి, మన తరానికి కూడా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళతో అమ్మమ్మ, తాతయ్య. నేను మా అమ్మ చిన్నప్పుడు చనిపోతే 13 నెలలప్పుడు మా అమ్మ చనిపోతే నాకు ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం అందించింది మా తాత. ఆయన చదువుకున్న పెద్దబాలు శిక్ష, కానీ ప్రపంచం అంతా ఉండే విషయాలపైన పరిజ్ఞానాన్ని ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు ఆయన నాకు అందించాడు ఆ రోజు మహానుభావుడు మా తాత. అందువల్ల పిల్లలకు కూడా పెద్దవాళ్ళతో సమయం గడపాలి. పెద్దవాళ్ళు పిల్లలతో సమయం గడిపే విధంగా మన సమాజాన్ని మనం నింపుకుంటే ఇది నిలబడి ఉంటుంది, మరింత కాలం ఉంటుంది. అలాగే పెళ్లికి ముందే కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ అవన్నీ తెలుసుకొని పెళ్లి చేసుకుంటే పెళ్లి కూడా ఎక్కువ కాలం నిలబడుతుంది. దీన్ని కూడా ఇప్పుడు కొత్త తరం వాళ్ళు గమనించాల్సిన అవసరం ఎంత కూడా ఉంది. కుటుంబం కలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆ సంతోషం చెప్పనరివి కాదు. కుటుంబ సభ్యులు, ఒకటి కుటుంబ సభ్యులు, మరొకటి మిత్రులు. ఈ రెండు ఉన్నవాళ్ళు మహాసంపద కలిగిన వాళ్ళు. నేను కుటుంబం అంటే మా అమ్మని కోల్పోయాను, తర్వాత మా తాతని, మా నాన్నని, వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళని కోల్పోయాను. కానీ నాకు పెద్ద సంపద ఏంటంటే నా స్నేహ సంపద, అపారమైన స్నేహ సంపద ఉంది.
దాంట్లో ఉండే సంతోషం, స్నేహితులతో మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కలిసి భోంచేసేంటే ఉండే సంతోషం చెప్పననివి కాదు. అందుకని మన భారతీయ వ్యవస్థలో ఉన్నట్టు కుటుంబ వ్యవస్థను మనం కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ మధ్య ఎవరో చెప్పారు, ఇప్పుడు వంట సెలవు అయిపోతుందండి, వంటకి ఇప్పుడు అంతా పిజ్జా బర్గర్లు చెప్పాను ఇందాక, అది కాదు ఇప్పుడు అంతా స్విగ్గీ జొమాటో. ఎవరయ్యా ఈ జొమాటో ఏమన్నా టమాటో వాళ్ళ అక్క అని అడిగా. కాదు సార్ జొమాటో తెలదా మీకు అన్నారు. నాకు తెలవదే అన్న. జొమాటో, స్విగ్గీ, డంజో, ఏదో పదాలు ఏదో నాకు అర్థం కాదు, డంజో అని. అది ఇంటుంటే ఇంకేందో అన్నట్టుగా అనిపించింది నాకు. అంటే ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే 10 నిమిషాలు తెచ్చి మన ఇంటికి ఇచ్చేస్తుంది, మనం పోబడలేదు రాబడలేదు అని. మనం భోజనం అనేది ఏతుందో అది కాస్త పచనం చేసిన భోజనం చేయాలి. నేను అందుకు ఆ మధ్య మాట్లాడుతూ చెప్పాను, వంట పోతే జంట పోద్ది తర్వాత. కాబట్టి వంటను పరిరక్షించుకోండి. ఇంట వంట ఉండాలా, అప్పుడే జంట కలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్న విషయాలైనా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనం ఇక్కడ భారతీయ సంస్కృతి గురించి, సాంప్రదాయాల గురించి, ఈ ప్రజ్ఞాభారతి చేస్తున్న సేవల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ సందర్భంగా ఈ 4 మాటలు మీ ముందు చెప్పాలని చెప్పారు నాకు అనిపించింది. అందుకని వాటిని మీతో పంచుకున్నాను. 95 ఏళ్ల శ్రీ చౌదరి గారి యొక్క పరిపూర్ణ జీవన ప్రస్థానంలో భారతదేశం స్వతంత్రం సమర్థించుకున్న తర్వాత పరిస్థితులు వారు చూశారు. భారతదేశ అభివృద్ధిని కూడా వారు నేరుగా గమనిస్తూ ఉన్నారు. వారి ఆలోచనలు స్ఫూర్తిని పంచుతాయి, వారి మాటలు దిశానిర్దేశం చేస్తాయి. అందుకే అలాంటి పెద్దల నుంచి యువత స్ఫూర్తి పొందాలని, వారి జీవితాలను అధ్యయనం చేయాలని నేను తరచూ చెప్తూ ఉంటాను. 95 ఏళ్ళు నిండు జీవితాన్ని పూర్తి చేసుకున్న శ్రీ హనుమాన్ చౌదరి గారికి ఈరోజు పురస్కారాలను అందుకున్న వారికి, ఇతర పెద్దలకు అందరికీ, శివప్రసాద్ గారికి, అలాగే రాకా సుధాకర్ గారికి, పెద్దలకి అందరికీ కూడా నేను మరొకసారి వారందరికీ అభినందనలు అలాగే నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈ పుస్తకాల రచయితలకు కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మన పెద్దల స్ఫూర్తిని యువతరం అందిపుచ్చుకొని నవభారత నిర్మాణంలో చోదక శక్తులు కావాలని, రాబోయే రోజుల్లో వికసిత భారతదేశంగా మనం తయారు కావాలి. మనం శక్తి ఇప్పటికే 4th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అంటున్నారు. 2037 కన్నా ముందే 3rd లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. నిన్న వరల్డ్ బ్యాంక్, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ యొక్క రిపోర్ట్ చదివాను నేను. ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ అంటే ఇండియా అని. ఆయన ఈ మధ్య ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన ఎవరో మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాలనుకోండి. ఆయన అప్పుడు ఏం మాట్లాడతాడో తెలియదు, ఆయనకే తెలియదు, మనకే తెలియదు. ఆయన చెప్పాడు ఇది ఇండియా ఇది డెడ్ ఎకానమీ అని. ఆయన చెప్పాడు దూరంగా ఉన్నాడు, సరే అర్థం కాల. ఇది దగ్గరికి ఉండేవాడు కూడా అవును ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి డెడ్ ఎకానమీ అని. ఒరే బాబు, ప్రపంచంలో ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇస్ ఇండియా. యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. కాబట్టి మనము మన దేశం పట్ల, మన సమాజం పట్ల ప్రేమ కలిగి, మన కుటుంబ వ్యవస్థను కాపాడుకుంటూ మనందరం కూడా కలిసిమెలిసి జీవించే విధంగా మన జీవనాన్ని సాగించేదానికి కావాల్సిన రచనలు, మరింత ఆలోచనలు ప్రజ్ఞాభారతి లాంటి సంస్థలతో రావాలని చెప్పని కోరుకుంటూ, నన్ను ఈరోజు పిలిచి నాకు ఈ గౌరవాన్ని ఇచ్చే పెద్దలను గౌరవించే అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు ప్రజ్ఞాభారతి సంస్థ వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను. నమస్కారం. జై హింద్. వెంకయ్య నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు. I would like to acknowledge the presence of a few important people here. Shri Nandan Garu, retired IPS, Shri Narsimhamurthy Garu, Shri B. Narasimha Sharma Garu, Additional Solicitor General, Telangana State, Shri Nageshwara Garu, retired IPS, former Director CBI, Srimati Alekhya Punjala Garu, dancer, Dr. Sumalini Singh, former Vice Chancellor, Sunaina Singh, former Vice Chancellor, Nalanda University, Sri Krishna Devrao Garu, Vice Chancellor, Nalsar, Sri Jayaprakash Narayan Garu, retired IAS, Lok Satta Party, and Ashwini Kumar Garu, IETE Hyderabad, Chairman. And the next program this evening is the release of book పుస్తక ఆవిష్కరణ కల్లోల భారతం. రచయిత శ్రీ కోవెల సంతోష్ కుమార్ గారు దయచేసి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కోవెల సంతోష్ కుమార్ గారు.
సంతోష్ కుమార్ గారు ఒక 2 నిమిషాలు వారి మనసులో భావాలని పంచుకోవాల్సిగా కోరుతున్నాను. సభాయ నమః, సరస్వత్యై నమః. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు, గురుతుల్యులు శ్రీ త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారు, ఇతర పెద్దలందరికీ, సభాసదులందరికీ నమస్కారం. 4 ఏళ్ల క్రితం ఆగస్టు 14న భారతదేశ విభజన తాలూకు భయానక జ్ఞాపకాల దినంగా ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రకటించిన సందర్భం ఈ కల్లోల భారతం పుస్తక రచనకు నాంది పడిన నేపథ్యం. దేశ విభజన అనగానే మనకి 1947లో భారత్ పాకిస్తాన్ విడిపోవడము లేదా హిందూ ముస్లింలు విడిపోవడం అన్న తార్కిక నిర్వచనాలకు మాత్రమే పరిమితమై మనం చూస్తున్నాం. ఈ విభజన అంశం కేవలం 1947 ఆగస్టు 15కు ముందు కొద్ది రోజులకు ముందే పరిమితమైందని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ ఈ విభజనకు మొదటి విత్తనం క్రీస్తు శకం 622లోనే ఒక థానే ఓడరేవులో పడిందన్న విషయాన్ని లోతుగా విశ్లేషించడం ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు. దేవాల్ పోర్ట్లో తెగిపడిన రాజా దాహిర్ సేన్ తల నుండి ఈ నేల మీద ప్రవహించిన రక్తపు ధారలో ఈ విత్తనం మొలకెత్తిందన్న విషయం ఎవరికీ అంతుపట్టదు. గజ్వాయే బదర్ నుంచి ప్రారంభమైన పాశవిక దుర్మార్గాలు గజ్వాయే హింద్ వరకు విస్తరిస్తూ వచ్చాయి. 622 నుంచి 1947 దాకా జరిగిన ప్రతి ఘటనలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి తవ్వుకుంటూ పోతే, ఒక్కొక్కటి పరిశోధించుకుంటూ పోతే ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది. శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానంలో పేర్కొన్నట్టు ఒక చెంగీస్ ఖాన్, ఒక తైమూర్లంగ్, ఒక ఘజ్నీ మహమ్మద్, ఒక మహమ్మద్ బిన్ ఖాసిం, ఇట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క నరహంతకులే. అందుకే ఈ పుస్తక కాలాన్ని 622 నుంచి 1947 దాకా విస్తరించుకుంటూ వెళ్లాల్సి వచ్చింది. 622లో థానే మీద నౌకాదాడి జరగకపోయి ఉంటే, 8వ శతాబ్దంలో మహమ్మద్ బిన్ ఖాసిం సింధు మీద దాడి చేయకపోయి ఉంటే, 10వ శతాబ్దంలో హిందూ షాహీ రాజు జయపాలుడు గజ్నవిల జోలికి పోకపోయి ఉంటే ఈ అఖండ భారతం ముక్కలయ్యే అవకాశం ఉండేది కాదు. ఈ దేశం ప్రపంచంతో తనకు ఉన్న ఏకైక భూమార్గాన్ని వాయవ్యంలో కోల్పోయేది కాదు. ఈ రచన 622 నుంచి భారత్పైకి ఇస్లాం దండయాత్రలను, దానివల్ల చోటు చేసుకున్న విపరిణామాలను విపులంగా చర్చిస్తుంది. భారత సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, మానసిక, ధార్మిక వ్యవస్థలను ఈ దాడులు ఎంత తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిందో చర్చిస్తుంది. తమ ధర్మాన్ని రక్షించుకునేందుకు భారతీయులు నిరంతరం జరిపిన పోరాటాన్ని కళ్ళకు కట్టిస్తుంది. ఈ రచన సంచిక వెబ్ మ్యాగజైన్లో ధారావాహికంగా వస్తున్న సమయంలోనే నా ప్రాణ స్నేహితులు కొందరు నన్ను ఆక్షేపించారు. ఇప్పుడు ఈ రచన అవసరమా అని ప్రశ్నించారు. దేశం మత సామరస్యంతో వెల్లివిరుస్తున్న కాలంలో గతకాలాన్ని తవ్వి తీయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. వేములవాడ, జోగులాంబ దేవాలయాల్లో దర్గాలు ఉండి హిందూ ముస్లింలు సామరస్యంగా గడుపుతున్న వేళ ఇలాంటి రచనలు సరికాదంటూ హితవు కూడా చెప్పారు. ఈ మాటలకు నేనేమి స్పందించలేదు. ఇతర మతాల ప్రార్థనా స్థలాల్లో హిందువులకు ప్రార్థనా అవకాశాలు ఉన్నాయా అని అయితే నేనైతే ప్రశ్నించలేదు. నిజంగా ఈ గ్రంథ రచన వల్ల మత సామరస్యానికి వచ్చిన ముప్పు ఏమిటో నాకైతే అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే భౌగోళిక జాతీయవాదం పేరుతో పడమటి నుంచి సాగిన దురాక్రమణలను, మారణకాండలను ఈ రచన సమగ్రంగా వివరిస్తున్నది. మన మతం కానివారు, విశ్వసించని వారు ఉండటానికి వీల్లేదనే అతివాదం ఎలా పెరిగిపోయిందో, దానివల్ల జరిగిన ప్రతికూల పరిణామాలేమిటో ఈ రచన విశ్లేషిస్తుంది. సహనావతు సహనౌభునక్తు అన్న సూత్రాన్ని ఆచరిస్తూ అన్ని మతాలను, అన్ని ధర్మాలను, మంచి చెడులను గురించి ఆలోచించకుండా గుడ్డిగా సహించుకుంటూ రావటం వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని ఈ గ్రంథం వివరిస్తుంది. నిజానికి కాఫీర్ అనే కాన్సెప్ట్ మన దగ్గర ఉంది. మనం వారిని చార్వాకులు అని పిలుస్తాం. తర్పణాలు వదిలినప్పుడు చార్వాకులకు కూడా తర్పణం వదులుతాం. శరణార్థి వస్తే వారిని ఆదరించి సేద తీరుస్తాం. అది మన సహనం. ఆ సహనానికి అసహనాన్ని చేర్చి ఇక్కడి సంస్కృతిని, జనజీవన విధానాన్ని ముక్కలు చేసే కూటనీతిని ఈ గ్రంథం వివరిస్తుంది. ఈ గ్రంథం ఇస్లాం చొరబాట్లకు మాత్రమే సంబంధించింది ఎంత మాత్రం కాదు. దేశం 3 ముక్కలు కావటం వల్ల మనం ఏమి కోల్పోయామో తెలుపుతుంది.
వేదాలు ఘోషించిన నదీ సూక్తంలోని సప్తసింధు నదులు మనం ఎలా పోగొట్టుకున్నామో తెలియజేస్తుంది. అసాధారణమైన ఆధ్యాత్మిక తాత్విక భావ సంపద కలిగిన ముల్తాన్ సూర్య దేవాలయం, బ్రాహ్మణాబాద్ వంటి నగరాలను ఏ విధంగా ధ్వంసం చేసుకున్నామో ఈ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. పశ్చిమ దేశాలకు అత్యంత కీలకమైన స్థావరంగా వాణిజ్య కేంద్రంగా వెలసిన దేవాలు ఓడరేవును మనకు కాకుండా ఎలా చేసుకున్నామో ఈ గ్రంథం వివరిస్తుంది. తమ ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం, తమ దేశాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం రాజా దాహిర్ సేన్, లలితాదిత్య ముక్తాపీఠుడు, బప్పారావల్, గురు అర్జున్ దేవ్, గురు తేగ్ బహదూర్, గురు గోవింద్ సింగ్, శివాజీ, శంభాజీ, రాణా సంగా లాంటి అనేక మంది పోరాట పటిమను ఈ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. అత్యంత శాంతియుత మతంగా ఆవిర్భవించిన సిక్కు మతం ఇవాళ ఆ మతాన్ని అనుసరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ పిడిబాకును తప్పనిసరిగా ధరించేంత తీవ్రంగా ఎందుకు మారాల్సి వచ్చిందో ఈ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. భిన్న సమాజాలు ప్రజల మధ్య సమన్వయం కోసం, సమగ్రత కోసం ప్రయత్నించకుండా, వారిని ఎప్పటికీ కలవకుండా చేయటానికి జరిపిన కూటనీతిని ఈ రచన తేటతెల్లం చేస్తుంది. స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో ద్విజాతి సిద్ధాంతాలను రాజుకునేలా ఎలా చేశారో ఈ గ్రంథం వివరిస్తుంది. ఈ గ్రంథాన్ని ఆమూలాగ్రం చదవండి. మన దేశీయమైన జ్ఞానం కోసం చదవండి. ఈ దేశం ధర్మం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ గ్రంథాన్ని చదవండి. దీని మీద మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేయండి. సెలవు. ధన్యవాదాలండి. మన ఆహ్వానం పైన మనతో సమయం గడపడానికి ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ ఉన్నారు. కొంచెం ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటే బాగుంటుంది. అందరినీ కూడా కొంచెం ఎవరి సీట్లలో వారు నిలబడకుండా కూర్చుంటే బాగుంటుంది. ఒక అభ్యర్థన ఇది. మన కోసం వారు సమయం కేటాయిస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా ప్లీజ్. ఇప్పుడు హనుమాన్ చౌదరి గారిని వారి మనసులో భావాలని మనతో పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఒక్క నిమిషం అండి చౌదరి గారు. Now I request Pratibha Takkadapalli, a martial arts champion. Please come on to the dais. She's a martial arts champion. She actually redefined women's empowerment by training over 6,000 girls in self-defense. I request Saina Nevalji, please come on to the dais. She has got an MBA from JNTU. She joined a corporate company with some employment, and then she still felt there was something missing in life. So to transform the lives of thousands of girls across Bharat, she left the job and she took up her passion of training young girls in self-defense. She is from Kamareddy district. She is the master of 8 martial arts and chess boxing. You must have heard of chess boxing. We all heard of chess, we all heard of boxing, but this is something new, a combination of chess boxing, which stands out as a rare mix of mental and physical prowess. Most recently, she clinched the silver medal at the 7th World Championship in Serbia. Now, that brings her international medal tally to 24. A big round of applause. And undoubtedly, she is an inspirational personality to all the young girls of our nation. God bless her. Thank you.
Beautiful moment. Sports icon honoring another sports icon. Thank you. Now, may I request Hanuman Chaudhary garu? అక్కడ మైక్ ఉందండి కాలర్ మైక్ ఉంది नमस्कार नमस्कार सब बोलिए नमस्कार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सर pardon me if I speak in English. Thank you, sir. How to build a prosperous, powerful, intellectual, ethical Bharat to become a Jagat Guru. This is the one thought that has been infesting me since my childhood, especially during my high school and college days. Today, I want to tell you something which is very powerful, which may be controversial also. That is, first of all, if you are not prosperous, nobody in the world will respect us. If you are prosperous and don't have power, nobody will respect us. Take Japan. It is very prosperous, but no power. It does not count for anything in the international one. Now, you cannot sustain prosperity and power without intellectual inputs, without intensity of intellectual endeavor to discover, to research, to invent, and to create. Therefore, the third essential requirement is inventiveness, education. So, prosperous, power, and both of them to be sustained, we have to have intellect. With all these, we may become a Ravana, a Prajakantaka. Therefore, what is required is ethics. So, all these four things have been inspiring me. How can I contribute? First thing is, in my telecommunications profession, I am a fulfilled man. For 40 to 50 years, first I cogitated, why is it taking so long to get a telephone? Apply, no reply. That was the situation. So I resolved that हाथ में टेलीफोन, गांव में इंटरनेट, commute only for pleasure, communicate for work. Communicate for work. That's what we are doing now. All these three goals I have endeavored to achieve, and I am very, very happy, sir. We have achieved that one. The persons who contribute, without political will, nothing can be done. We may be a genius. But if the political atmosphere, those who rule, who make the policies, are not convinced, nothing can happen. And that is what I have endeavored. I will mention only two great names. P.V. Narasimha Rao. See, why is there a starvation, dearth of telephones? Government, no money. And whatever money is there, when the pure post and telecoms were combined, the telecom surplus was used to subsidize the post office. Post office is a social service. It requires a subsidy. But by taxing the telephones and transferring it to post is wrong. I was able to convince our prime ministers. What should you do? Separate these post and telecommunications. And telecommunications, how does it get money? How Reliance is getting money? Let them get from the public. So privatization, competition. So first, P and T to be separated, telecommunications to be corporatized, private sector to be got into this one. And what is the natija? What is the result? P.V. Narasimha Rao. P.V. Narasimha Rao Garu was the first Prime Minister as part of the economic reforms to let the private companies, the unions went on strike. He said, Hari, I am not taking anything from you. Whatever you do. What you cannot do, I am asking him to do. Therefore, I am asking the private sector. He is a great genius. Therefore, he disarmed the unions and then first gave the licenses to private companies. You two companies to a city, 4 cities, you start like that one.
And then afterwards we evolved national telecom policy, etc., etc. Every election, I used to write telecommunications to be part of your manifesto. It was only the BJP in 1998 elections, which took entire thing, whatever I did. I won't tell all that history. The result is, number of private companies had come, printing a tremendous amount of money has come. In 2008, 15 telephone companies were competing, and every month we were giving 15 million telephones. We had only 10 million telephones in 1984, but every month we were giving 15 million telephones. Let me also say that was the period of the highest corruption. Without corruption, there will be no development. This is another lesson. That's what we have witnessed here in Telangana for the last 10 years. A lot of development has taken place, a lot of corruption was there. It is unfortunate that these two are linked. Sir, what is the result? What I have achieved is by convincing the politicians, especially P.V. Narasimha Rao Garu, and finally APJ Vajpayee Garu. Vajpayee Garu has removed all discrepancies, all wrong things in the telecom policies. The result today is we are the second largest telecommunication network in the world. 85% of our people have got a telephone. 85% of the people have got a telephone. 8 states have got more telephones than population in India. In Kerala, Himachal Pradesh, Punjab, Delhi, Telangana, and these states. Unfortunately, Bihar has got the least amount of telephones, the least amount of per capita income also, at 65% telephone density, whereas all India is 85%. Whereas all India is about 2,40,000 per capita income, Bihar is 65,000 rupees per capita income. And about telecommunications, I am a fulfilled man, thanks to BJP mostly, and earlier P.V. Narasimha Rao Garu, that we are having a घर में telephone, हाथ में telephone, गाँव में internet. Half the world's transactions today are being done on telecommunication network. Of the world's 50% of the world's telecommunication financial transactions are done in India by the telephone. Even a vegetable vendor is having a telephone, she is accepting the money on telephone. Phone pay. So many things. I will leave it at that one. More importantly, what I want to say, I want to concentrate upon one thing. First of all, as I said, prosperous, powerful, ethical, intellectual. A lot of injustice has been done. He has said Kallola Bharat from 1612 to 1747. Allah Kallola Bharat. From 1947 until 2014, we had a Allah Kallola Bharat. It is only from then, wonderful policies, one of the most important things is, he has already referred to that one, the Naxalites are laying down their arms. In rows. I was a communist. I was part of the 1948-51 communist war on the government of India. On the government of India from 1948 to 51, the Communist Party delegation went to Stalin. Stalin told them, give up, ask for negotiations. They came, they asked for negotiations. The Home Minister said, get out. How can I lay down the arms? So they laid down the arms, participated in the elections. 22nd of October is the birthday of Amit Shah, the Home Minister. With inspiration from Modi ji, he has vowed that by March 31, 2026, there will be no Naxalite. 40 years of long civil war. Now, I have been writing to the Communist Party, sir. So in 1948-51, you have done this thing. And ignominiously, you had surrendered and participated and you have reaped the results. Therefore, come out. Anyway, I will leave that at that one. So, only one or two things which are yet to be done by this government is, first of all,
why should the temples be under government? Why cannot we make an all India law saying that all state governments should disinvest themselves, disengage themselves? Every justice of the High Court and Supreme Court, they go on visiting the Tirumala temple. Straight goes a letter from me to each one of them saying, you have gone there, express your faith in Hinduism, but why did it not occur to you when the mosque and the church is left to be managed by themselves? Why don't you leave? Why don't you take up so motto that the temples must be disinvested by the government? Like that, so many things are there. The other thing is, sir, interstate rivers must be declared as national property. Otherwise, you can see how Telangana and Andhra are now quarreling about water. Now, I will leave it at that one. The most important thing, a mirage, is Hindu-Muslim unity. It is impossible to have Hindu-Muslim unity. I have read Quran several times. I can quote from the Quran several times, and the Bhagavad Gita also, and the Bible also. I lived in Yemen for 1.5 years on behalf of the United Nations as the leader of the international team of experts writing plans for them, 25-year plans. I read the Quran. It is impossible to live with Hindu-Muslim unity is a great, great, great mirage. It has not happened. It will not happen. We are fooling ourselves. I will want to take, instead of my words, the thoughts of the greatest people. One is Will Durant. Will Durant is a great historian, and his wife also. They have written a number of books about India. The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for the moral is that civilization is a precarious thing whose delicate complex of order, liberty and culture and peace may at any time be overtaken by barbarians invading from without or multiplying from within. We are subject to both. Barbarians, Pragna Bharati has written from 6th to 7th century to 1947 what has happened. So that is the barbarians coming from outside. But barbarians are multiplying within India. Within India, they are the white ants which are taking away the vigor and the health and the strength of Bharat. Now, Muhammad Iqbal, everybody thinks that he was a great patriot, Sare Jahan se Acha Hindu Sata Hamara, Bulbul hai, Gulgul hai, etc., etc. When did he write it? Before the Muslim League was formed. Muslim League was founded in 1906. Before that one, he wrote this, Sare Jahan se Acha Hindustan. In 1910, by which time Muslim League is 4 years old, then he has written some other thing, Tarane-e Milli, earlier Tarane-e Hind, Sare Jahan se Acha Hindustata, Hum Hindi hai, Hindi hai, Hindi hai. But in 2010, what he wrote was, Muhammad Iqbal has written, Tarane Hindustata Hamara earlier. Now he has written, Muslim hai hum, Watan hai Sara Jahan Hamara. Watan hai Sara Jahan Hamara. So the father of Islam, there are a few, Muhammad Iqbal, whom we glorify as saying that he has written and sung Sare Jahan se Acha Hindustan. Now, Maulana Muhammad Ali and Gandhi. Muhammad Ali and his brother, they were leading the Khilafat movement. What is that Khilafat movement? The Sultan of Turkey, who was also the Khalifa after the First World War,
the British emasculated him. No, he should not be emasculated. All his colonial positions, Arab countries should be restored to him, etc., etc. And what have we got to do with that one? But Mahatma Gandhi thought if the Hindus can support the Muslims, then Muslims will participate in the freedom struggle. The Turkish people deposed him and sent him off. The Khilafat movement finished. Then what happened? The same Muhammad Ali and Shaukat Ali, the two brothers who led the Khilafat movement, earlier they called Gandhiji Mahatma Gandhi. The moment the Khilafat movement was over, what did that same man who earlier said he was a Mahatma about Gandhi, he said, however pure Mr. Gandhi's character may be, he must appear to be from the point of religion, my religion, inferior to any Muslim, even though he is without character. Mahatma Gandhi, who was Mahatma before, so after the support was not necessary, they said, no, he is inferior to a Muslim without character. Whole of India was shocked. Did you say this? Did you say this? So in the next meeting in Aminabad Park in Lucknow, he said, shocked newspapers asked him whether he did really utter these words in Ajmer. In Aminabad Park, Lucknow, journalists asked him this question. Yes, according to my religion and creed, I do hold an adulterous and fallen Muslim to be better than Gandhi. Not Hindu, not even a fallen, adulterous Muslim is superior to even Mahatma Gandhi. Muhammad Ali presided, no, he was asked again, did you say this one? Yes. According to my religion and creed, I do hold an adulterous and fallen Muslim to be better than Gandhi. This same Muhammad Ali presided over the Indian National Congress in 1923 in Kakinada. And Digambar Paduskar started singing the Vande Mataram. He said, this should not be sung. And he walked away half a kilometer by closing his ears. But Digambar Paduskar persisted in that one. He was a Congress president. And he said, Vande Mataram should not be sung. And he walked away and then closed his ears. Why I am mentioning this? It is creedally impossible to have a... Yes, according to my now, Muhammad Ali presided in Kakinada, and this is what he did then. Muhammad Ali Jinnah, Karachi Congress, March 2, 1940. Jinnah, Karachi, Lahore session of the Muslim League in 1940, he said this, the Hindus and Muslims belong to different religious philosophies, social customs, and literature. Indeed, they belong to two different civilizations, which are based mainly on conflicting ideas. Anni matalu okte antaru, conflicting ideas no, and conceptions. To yoke together two such nations, Muslims are a nation, Hindus are another nation, to yoke two such nations under a single state, one as a numerical minority and another as a majority, must lead to growing discord and final destruction of any fabric that may be so built up for one government, and such a state will collapse. This is very clear.
We are different. We are a separate nation. If you try to keep us two together, then it will be destroyed. That nation will be destroyed. Now, there was a great lady called Dr. Annie Besant. She came from Ireland to India, totally devoted to India. I won't tell all the things that she did, wonderful things, etc. Even once she called, hey, sit down. At Barron's Hindu University inauguration, when Gandhi was criticizing all the nobles who were there, they said, sit down. You don't know where to talk, how to talk. That she said, after a study of 40 years and more of the great religions of the world, I find none so perfect, none so scientific, none so philosophical, none so spiritual than the great religion known by the name Hinduism. Make no mistake, Annie Besant continues. Without Hinduism, India has no future. Hinduism is the soil into which India's roots are stuck, and torn out of that soil, she will inevitably wither as a tree torn from the soil. And if Hindus do not maintain Hinduism, who shall save it? If India's own children do not cling to her faith, who shall guard it? India alone can save India, and India and Hinduism are one. India and Hinduism are one. Then if you don't say today what is happening, once again a number of Muslim parties have come, and finally the Indian nation, so-called Indian National Congress, led by MSD, mother, son, daughter, the Indo-Italians, is in alliance with Muslim parties. AIM, in Jubilee Hills by-election, it is an ex-AMIM Hindu who is standing there. And there are AIUDF in Assam, AIUML in Kerala, and so many Muslim parties are, all of them are patronized by the regional parties, and nowadays by the so-called, it's no longer National Congress, MSD Congress. If you will not, Churchill said, in this situation, if you will not fight if you will not for the right, when you can easily win without bloodshed, if you will not fight when your victory will be sure and will not be too costly, you may come to the moment when you will have to fight, with all the odds against you, and only a sinner, little chance of survival. First, if you fight now, you will win without much cost. If you fight a little later, then also, but it is at great cost. There may even be a worse case. We may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves. Hindus will fight only when they become a minority. Hindus will fight only when they become a minority. Now finally, Rabindranath Tagore has written one poem. I slightly altered it. Where the mind is without fear. That is Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear. Where true history is told, and every Hindu house has his head high. Every Hindu house, every Hindu will hold his head high. Where Bharat is not broken into Muslim and Christian districts. Where are they created, sir? First creation, Muslim, Madhapur. The Communist Party has carved out
from Malabar, a Muslim majority district. Congress followed it. It divided Gurgaon and created Mewat district. Again, Congress divided Gurdaspur in Punjab and created Malerkotla district. And such a committee has identified about 85 districts which should be Muslim first programs and converted into majorities. And all of them will form one first a society, then a federation, then just like Princesstan, Nawab of Bhopal wanted the Princesstan, Hindustan, Pakistan, Princesstan. So these Muslim districts will first form a society, then a federation, and then say we are all separate. That's why when we are trying to tell the truth, then of course the truth will always prevail. Where the Hindu is without fear, where true history and not the commemorated history is told, and every Hindu holds his head high. Where Bharat is not broken into Muslim and Christian districts. In Andhra Pradesh there is one Christian district. Where it was created. Where words come out from the depth of truth. Where reason and inquiry are not silenced by terror of fanatics. Where treason and guilt lead to insecurity. We are insecure. Why? Because you are treason. Because of your guilt. Into the heaven of freedom, honest endeavor and divine grace, my Father, let my country awake and march. With apologies to Rabindranath Tagore. So, I have spoken, I will not be afraid to speak the truth. Because we say, Satyameva Jayate. Now, once again I am telling you, I have read the Quran, I have read the Bible. Chapter, verse I can quote. Because I lived in Yemen and Muslim friends wanted me to convert to, and my wife and my grandson even, but then of course we did not agree. So the danger is imminent. All regional parties. Okay. If I want to see Lord Venkateshwara, I have to buy a ticket. If I want to go to Amarnath, I have to buy a ticket. But if somebody wants to go to Makkah, government gives money. If somebody wants to go to Jerusalem, government is giving money. Now, whereas I have to pay a ticket. Why is this? My temples are managed by government. What for? People who cannot be accommodated as ministers or as MLAs or who have given money, etc., they are all trustees. Now, in the church, what happens? The pastor is telling what is Christianity and how they should behave so that they become powerful. Same thing the Imam says, but for us, it is not there. So, friends, I have spoken what I think is the truth, and it is a mirage. Hindu-Muslim unity will never will be there. A former Prime Minister of England waving the book, as long as the book is there, there will be no peace in the world. There will be no peace in the world. Because life is very cheap. Life is very cheap. Cruelty and himsa, violence, we can see. Mahatma Gandhi said, Hindus are by nature cowards. Hindus by nature are cowards. Muslims by nature are bullies. This is not my words. This is Gandhiji's words. And yet, when Swami Shraddhananda was murdered by a Muslim fanatic, Gandhi called him, he is my brother. He is my brother. So, and when Mahatma Gandhi was killed by Godse, Godse is a traitor. He is an assassin. He is not a brother. Why am I mentioning? At the cost of being called a fanatic. Why am I not a fanatic, nor a lunatic, but a rational person? If you study the things, analyze the things, facts will come. I will end this with this one. So, friends, awake. There is a great danger. There is a great danger. We have done away with the Naxalites, a 40-year-old civil war. But what is Bengal? West Bengal is gone.
because with the Guspetia, what Prime Minister has called them Guspetia. Similarly, Kerala is more or less gone. Bihar was about to go, let us see what will happen there. So, I request you all to write to Amit Shah on the date, on 22nd of this month, which is his birthday, congratulating him for ending a 40-year-old civil war and requesting him to pound all the Gusbetias and expel them from India. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు చౌదరి గారు. వెంకయ్య నాయుడు గారు వేరే కమిట్మెంట్స్ వలన చివరి వరకు ఉండకుండా వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ ఐ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ హిమ్, ఇంకొక పుస్తకం లాంచింగ్ ఉంది, క్విక్గా అది చేసేసిన తర్వాత వారు వెళ్తారు. ఆ తర్వాత వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ప్లీజ్ బీ పేషెంట్ అండ్ లెట్ us కంప్లీట్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ పంకజ్ సక్సేనాజీ, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ సార్. స్వయంబోధ్ శత్రుబోధ్ అనే పుస్తకం యొక్క లాంచింగ్ ఉంది వెంకయ్య నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా. వారికి సన్మానము, తర్వాత వారు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. Namaste, thank you. I have to thank Pragna Bharati for inviting me and giving me this opportunity to share my work, my book with all of you. I thank all of you, and I thank especially Shri Venkaiah Naidu ji, Shri Nand Kumar ji, Shri Hanuman Garu ji, and all other dignitaries on the stage that you have given me this opportunity. I'll be very, very brief. I chose the title Swayambodh and Shatrubodh because these two words are capable of explaining themselves. I don't have to do much explaining. So the word Swayambodh means that in the history and life of every civilization, at many points of time, they have to think who they are, what is their identity, and who they are not, where is the boundary. Because there are societies, ideas, ideologies, and religions which want to destroy your society. So the second part of my book, which is the bigger part, is Shatrubodh, that there are religions, religious ideology, which have their stated goal to convert all of Hindus to either Christianity or Islam, or their brand of Christianity and Islam, and any other ideology of their ilk. We have to be aware of who they are, what their strategy is, and we have to prepare. Because there is a famous quote by Napoleon, I like to use it for Islam and Christianity. Napoleon said that you may not be interested in war, but war is interested in you. I say that you may not be interested in Islam, but Islam is interested in you. So for that you have to study it. And same with Christianity. Hindus need to do this and do this on a priority basis. That's all I wanted to say. Rest is in the book. If you do read it, you will know it all. Thank you so much, sir. ధన్యవాద్ సక్సేనాజీ. వెంకయ్య నాయుడు గారికి కూడా ధన్యవాదాలు ఇంత సమయం కేటాయించినందుకు. Srinivas ji, please come on to the dais, sir. Now, I request Shri J. Nandakumar ji, National Convener, Pragna Pravaha. Please share your thoughts, sir, briefly, please.
Namaskar, everybody. I have got what I was invited for, because I am the guest of honor, one of the guest of honor, and you have honored me, but now I should not dishonor you. So in that way, time is up, and everything has got its own limit. So I will not take much time. See, while I am hearing our Adhyaksha Srinivasji's speech, the introductory speech, he posed a question before us about Sindoor, Operation Sindoor. How many of you are aware about the success? We are all aware about the success. But then he asked whether the whole world is thinking in that line or not. What is the narrative and what is the perception created? You all have watched, experienced the reaction. It's a pathetic low. We are all thinking that in the narrative war or the perception making, we are lacking behind. Why is it happening? That is the topic which has been decided for all this deliberation. I think the purpose has been served by the brilliant exposition of our Honorable Vice President, and also the scholarly exposition by none other than our great Hanuman Garu, and also the book which has been just now released, Atmabodh and Shatrubodh. I would like to request you all to go through Saxenaji's book, which has clearly explained what is going on around us in the intellectual arena. Once Martin Luther King Jr. has made a statement on this particular aspect, I would like to say, the ultimate tragedy is not the oppression or the atrocities made by the bad people, but it is the silence on that by the good people. We are supposed to be the good people, nationalist people, should speak out. Our voice is to be heard. For that purpose, we have to come forward. That is the main thing which I have to say. Pragna Bharati, for the last 33 years, officially I would like to say, because Pragna Bharati has started even before Pragna Pravah. Right from that period, we are in that work to create the proper narrative, nationalist narrative, and put before the public. Do research, create content, proper dissemination. That's what which we are all doing under the great leadership of the person whom we have felicitated. मुझे लगता है हम सबको पुण्याई मिलते हैं. It's our great luck to be alive in his spirit. To be with him, that's a great boon for us bestowed us on by God. Professor Wright of Boston, when wrote a letter as a whomsoever for Swami Vivekananda to participate in the religious conference, international religious conference at Chicago, Swamiji hasn't got any such a letter, such a certificate. So Professor Wright, the great philosophy professor, has wrote a letter in which there is a sentence. Here is a man more learned than all our learned and scholars have attained. So such a person is there. That is none other than our Hanuman Garu.
So being with him, that itself is a fortune and a divine blessings. We have to consider it in that way. So I have already given you a word that I am not going to speak much. I am concluding here. It is our duty to come forward and we should speak out. And we have to spread this message all over our state, maybe more than that. That is our duty. Being Tadastha, the great poet Dinkarji, once he wrote about the silence of the Tadasthas, silence of the independent. There are so many independent people around us. They are saying that we are independent, we shall not talk anything, it is not correct to make noise ऐसा. दिनकर जी ने लिखा है, समय लिखेगा तटस्थ लोगों का भी वो भी पापी है ऐसा. That means the time will write उन तटस्थों के बारे में, और तटस्थ मीन्स हिंदी में independent people, those who are not ready to react at this prime period. So it is necessary through that this Galat narrative, the false narratives created by the anti-national people are to be destroyed, demolished. In that way, so many books are coming out. One among it is by Pankaj Saxena ji's this Shatrubodh and Atmabodh. Here I am, in the last I have to remember Bhartrihari's Vakyapadiya. In Vakyapadiya, Bhartrihari has wrote one particular sloka. In that sloka he wrote about the Atmabodh and Shatrubodh. I would like to say, he said that Prajna Vivekam Labadhe. Prajna, Vivek, सब मिलता है. अपना ही धर्म, अपना ही विचार पढ़ने से आपको कुछ नहीं कर सकते. कियद्वा शक्य मुन्ने तुम स्वधर्म अनुधावता. अपना ही विचार पढ़कर जाने के साथ साथ we have to learn the machination, that the sajish which has been done by others. इसको पढ़ना, पढ़कर हम इसको उत्तर देना, उत्तर देने के लिए बाकी लोगों को भी तैयार करना, ये हमारा जिम्मेदारी है. इतना कहकर मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ. वंदे मातरम. So here I have suggested one more book to be released in this function. I thought that the book has not come, that's why I want to talk about it. Yes. Okay. This is an old book, not a new book like Pankaj Saxena ji's or our Santosh Kumar ji's book. It is an old book, almost 75 years old. It was written in 1951, written by a practicing Catholic priest named Anthony Ilanyimattam. And how many of you are knowing that this is the first popular book on RSS? A positive book written on RSS, a popular book. He was a practicing Christian priest. He wrote it in 1951. Mind, that was the time when Sangha was just came out of the ban. गांधी हत्या के गलत आरोप संघ के ऊपर लगा के 48 के संघ बैन में था. लेकिन बाहर आने के समय this Anthony Ilanyimattam came out with an appreciation, a congratulatory book on RSS. He wrote very clearly in this book that Hindutva, which is being propagated by RSS, is not communal, not at all fundamentalist. It is all about the culture, all about the nationalism. Along with that, he mentioned another point in this book that as far as, I am not talking against any organization, but Anthony Ilanyimattam clearly said that as long as the Hindu Mahasabha is concerned, it is purely communal, it is purely religious, but RSS is not. Again, think
That was the period just after Gandhi Hatya. And he came out with the second congratulatory book, a popular book on RSS. Another thing, just like a prophet, he predicted at that point of time. Again, I am taking back your memory to that period. It was in 1951. Congress was at its peak. Jawaharlal Nehru, considered to be the prince of democracies, was ruling. And the Congress was its height. And Anthony Elanyimettam wrote in this book that Congress time is about to end. Within 2-3 decades, Congress will cease to function. Its relevance has gone. See? And also, of course, communism was also at the peak at that time. 1948-1949 period में नेहरू के बाद कौन है? EMS AKG कहते थे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारत में. राजस्थान से MP थे उस समय, उत्तर प्रदेश से कम्युनिस्ट पार्टी को MP थे. पूरे भारत का main opposition party was Communist Party. But this priest has shown the audacity to say that Communist Party's life is also over. What is going to sustain them? He clearly said, Anthony Elanyimettam said, saying in this book, that RSS and RSS-inspired organizations are going to rule Bharat. That was the thing. Even our own people were not ready to say so or believe so. But he wrote, quoted all sort of great personalities. Such a book, I would like to request you all to go through this book. And maybe because of that, he has been ousted out of the church and he has to live his last days in Italy. He breathed his last in Italy in 2011. He is from Kerala, and also during the 100th year of Sangha. This is the 100th year of Sangha. There are so many, I have already said that there are so many narrative wars are going on. In our state also, RSS is being portrayed as an anti-minority organization. At that condition, at that particular moment of the history, where we are believing that we are blessed to be living in this dawn, इस प्रभात में, इस भोर में जीने का अधिकार हमको मिला. This is a line written by great English poet William Wordsworth in his great poem Prelude. Bliss was it in that dawn to be alive. Next line, I don't know how many of you can sing that line, because when he wrote it, he was only 28. So he wrote that to be young is very heaven. लेकिन हम मन से यंग हैं, हम बैठे हुए सभी लोग यंग हैं, इसलिए हमको भी बता सकते हैं. So in that particular moment, when the paradigm shift has happened, an organization completing 100 years without any, क्या है पीछे जाना या बिखरना, इसका कोई लक्षण न दिखाते हुए, an organization is living, and again we are going ahead to take our nation to the pinnacle of the glory. And we are preparing ourselves to give way to the whole world. That is our divine destined duty to be done. That is our duty. Krinnuvanto Vishwamariam. At that point of time, we have to demolish the fake narratives. For that purpose, I would love to say that you all must read these type of books and propagate it. Namaskar, Vande Mataram. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నందకుమార్జీ. దాదాపు కార్యక్రమం పూర్తి కావస్తుంది. ఈరోజు పురస్కార గ్రహీతలు రాకా సుధాకర్ గారు, బుదిగొండ శివప్రసాద్ గారు ఇద్దరు వారి మనసులో భావాలని పంచుకుంటారు. మొదటగా రాకా సుధాకర్ గారిని ఒక 2 నిమిషాలు దయచేసి. వేదిక మీద, వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలారా, మిత్రులారా, మాతలారా, భర్తృహరి ఒక శ్లోకంలో మంచివాళ్ళ గురించి చెప్తారు. ప్రజ్ఞాభారతి కార్యకర్తలు, అధికారులు, పదాధికారులు చాలా మంచివాళ్ళు.
ఆయన అన్నాడు, మనసి వచసి కాయే పుణ్యపీయూష పూర్ణ, మనోవాక్కాయ కర్మలతో అమృతమయమైనటువంటి వ్యక్తులు. అందుకని అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పరగుణ పరమాణు పర్వతీకృత్య నిత్యం. నువ్వు గింజంత మంచి ఉంటే దాన్ని నీలగిరి కొండలంత పెంచుతారు. అలాగా నాలాంటి నువ్వు గింజని నీలగిరి కొండలాగా చూపిస్తున్నందుకు వారికి చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ పురస్కారం ఒక హారం, ఒక భారం, ఒక బరువు, ఒక బాధ్యత. నిజానికి దీనికి తగ్గ యోగ్యతను పెంచుకోమని సందేశం ఇచ్చేందుకు, ఆదేశం ఇచ్చేందుకు, నిర్దేశనం చేసేందుకు ఈ పురస్కారాన్ని ఇచ్చారేమోనని నాకు అనిపిస్తున్నది. అయితే ఒక్క విశ్వాసం ఉన్నది. సంఘంలో మనమందరం పాడే ఒక గీతం ఉంది. పుడమి తల్లి ఒడిలోపల ఆటలాడి ప్రతిదినం, కండబలం గుండె బలం కర్తృత్వం నేతృత్వం, పండించిన వందలాది ఉగ్రవీర వ్రతధారులు, దివిజులకే దుర్లభమౌ ధీరులు నాకు అగ్రసరులు. అటువంటి అగ్రసరులు, ధీరులైనటువంటి అగ్రసరులు ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాకు నమ్మకం ఉంది. జయం జయం మహోదయం, మన విజయం సునిశ్చయం. ఇంకొక విషయము, నగదు పురస్కారము ఇచ్చారు. మన హైదరాబాదులో పెద్దంబర్పేట్ ప్రాంతంలో యానాదులు, ఎరుకల, దాసరి, బుడగజంగాలు, గాడియా లోహార్ వంటి సంచార తెగలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి హాస్టల్ని మన సంఘ కార్యకర్త అయినటువంటి పట్లోళ్ళ సువీర్ రెడ్డి గారు నడుపుతున్నారు. దానికి దీనిని సభక్తికంగా వినమ్రతాపూర్వకంగా సమర్పించుకుంటున్నాను. చాలా ధన్యవాదాలండి డాక్టర్ సుధాకర్ గారు. ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారిని అక్కడి నుంచే సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. పర్లేదు నిలబడతారు. ఆదరణీయ అధ్యక్ష మహోదయ, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, వేదికకు ముందున్నటువంటి మాన్యులు, అసామాన్యులు, రసబంధువులు, గుణసింధువులు, ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఆశీస్సులు అందించడానికి విచ్చేసినటువంటి రాజర్షి ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు, కర్మయోగి త్రిపురనేని వారు, ఈనాడు 2 గ్రంథాలను వెలువరించినటువంటి వారు, పురస్కారాన్ని నాతో పాటు అందుకున్నటువంటి రాకా సుధాకర్ గారు, పెద్దలు అందరికీ కూడా నా వినమ్రమైన నమస్సుమాంజలి. నాకు ఈ సత్కారాన్ని అందించినందుకు నేను ప్రజ్ఞాభారతికి కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను. సమయం ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి ఒక 2 నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడతాను. అనో భద్రా క్రతవోయంతు విశ్వతః, ఇది ఋగ్వేదంలోని మంత్రం. ఈ మంత్రానికి అర్థం ఏమిటంటే, లెట్ నోబుల్ థాట్స్ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ మైండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ సైడ్స్. This is the motto of Rigveda. That means this is our Hindu ideal. ఒక్క భారతదేశానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. విశ్వశాంతి, ప్రపంచంలో అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, వసుధైవ కుటుంబకం, ఇది అనాదిగా హిందువులు చేస్తున్నటువంటి ప్రేయర్. సంఘం శత జయంతిని జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుందాం.
ప్రజ్ఞాభారతి 33 సంవత్సరాలకు పూర్వం బెంగుళూరులో ఒక సమావేశం జరిపింది, ప్రారంభ సమావేశం. ఆ సమావేశంలో నేను ఉన్నాను. ఆ సమావేశానికి ఆర్గనైజర్ ఎడిటర్ మల్కానీ గారు వచ్చారు ఢిల్లీ నుంచి. అలాగే మాననీయ మురళీ మనోహర్ జోషి గారు వచ్చారు. ఆ సమావేశంలో ఈ ప్రజ్ఞాభారతి అనే ఒక సంస్థను స్థాపించి తద్వారా ఇంటలెక్చువల్స్ అందరినీ కూడా సమీకరించి వారిని సత్యపథంలో నడిపించే ఒక సంస్థ మనం ఏర్పాటు చేయాలి అని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఆవిర్భావం. అప్పుడే 33 ఏళ్ళు గడిచిపోయాయని నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచానికి భారతదేశం జ్ఞానభిక్ష పెట్టింది. అప్పటికి అమెరికా పుట్టలేదు, యూరప్ కళ్ళు తెరవలేదు. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఋగ్వేదం పుట్టింది. ప్రపంచానికి వరాహమిహిరుడు అందించినటువంటి భారతీయ ప్రజ్ఞ గుర్తు చేసుకోండి. చాణక్యుడు పెట్టినటువంటి రాజకీయ ప్రజ్ఞ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రపంచానికి భారతీయ మహర్షులు చరకుడు, సుశ్రుతుడు వాళ్ళు అందించినటువంటి ఒకనొక భారతీయ ప్రజ్ఞను గుర్తు చేసుకోండి. భారతీయ ప్రజ్ఞ విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటిది, సనాతనమైనది, పురాతనమైనది, చిరంతనమైనది, నిరంతరమైనది. ప్రజ్ఞాభారతి 2 లక్ష్యాలతో నడుస్తున్నది. ఒకటి, మరచిపోయిన మన భారతీయ ప్రజ్ఞను ప్రపంచానికి గుర్తు చేయటం. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు వర్తమాన సమాజంలో ఉన్నటువంటి మేధావులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ సమీకరించి సంఘటితం చేసి వారిలో ఉన్నటువంటి భారతీయ ప్రజ్ఞను వెలుగులోనికి తీసుకొని రావటం. ఇది ప్రజ్ఞాభారతి చేస్తున్నటువంటి ఒకానొక పని. ఈ పరంపరలో 33 సంవత్సరాల ప్రస్థానంలో ఇవాళ ఇక్కడ మనం ఈ సభ జరుపుకున్నాం, చాలా విజయవంతంగా జరుపుకున్నాం. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇచ్చి నేను నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తాను. ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడవచ్చు, కానీ ఇందుకు సమయం కాదు, ఔచిత్యం కూడా కాదు. మన అగస్త్య మహర్షి మీ అందరికీ తెలుసు కదండి, అగస్త్య మహర్షి పేరు. ఈ అగస్త్య మహర్షి తూర్పు తీర ద్వీపాలలో అక్కడ అతని విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా, అగస్త్య మహర్షి విగ్రహాలు. తమిళియన్స్ అగస్త్య మహర్షి మావాడని వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దాక్షారామంలో అగస్త్య మహర్షి మావాడు లోపాముద్ర ఇక్కడ ఉందని చెప్పుకుంటుంటారు. అంటే భారతీయ ప్రజ్ఞకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తున్నాను నేను. మన గ్రెగేరియన్ క్యాలెండర్లో అగస్త్య మహర్షి ఉన్నాడు. ఎక్కడున్నాడో చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. ఆగస్ట్, మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. అంటే మీరు అడగొచ్చు, అది అగస్టస్ అనే పేరు కలిగినటువంటి ఒక రోమన్ చక్రవర్తి పేరండి అని. ఆ రోమన్ చక్రవర్తి అగస్టస్ అనే పేరు మన అగస్త్య మహర్షి పేరు మీద అతనికి ఆ పేరు వచ్చింది. హిబ్రూ లాంగ్వేజ్లో అగస్టీన్ అని ఒకడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది అగస్త్య మహర్షి యొక్క ప్రభావం ప్రపంచం అంతా ఎంత వ్యాపించిందో ఒకప్పుడు. ఇలాంటివి అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రజ్ఞాభారత్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా మనం వెలుగులోనికి తీసుకొని వద్దాం. మనకు ఉన్నటువంటి శక్తిని, మేధో శక్తిని ప్రపంచానికి అందజేద్దాం. ఈ మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనే సదవకాశాన్ని మనకు కల్పింపజేసినందుకు ఈ అఖిల భారతీయ ప్రజ్ఞా పదాధికారులకు వినమ్రమైన నమస్సుమాంజలిని సమర్పించుకుంటూ ఈ సత్కారం ద్వారా నాకు బాధ్యత మరికొంత పెరిగిందని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. నమస్కారం. కింద వెళ్ళాక కూర్చున్నాక ధన్యవాదాలండి శివప్రసాద్ గారు.
ఇప్పుడు ఫార్మల్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఉంటుంది. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రజ్ఞా భారతి బిఎస్ శర్మ గారు, ఆ తర్వాత వందే మాతరంతో కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. సారీ, జనగణమన. అండ్ చౌదరి గారు ఇంకా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటారు. ఎవరైనా శుభాకాంక్షలు తెలపాల్సిన ఉంటే చేయవచ్చు తర్వాత. అందరికీ నమస్కారం. 33 సంవత్సరాల ప్రస్థానం గురించి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అన్నారు. ఈ కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి 33 నిమిషాలు కావాలి. కానీ మన అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్ గారు తన ప్రజెంటేషన్లో ప్రజ్ఞాభారతి ఏంటి, ప్రజ్ఞాభారతి చేయాల్సిన పనులేంటి, మీరు ప్రజ్ఞాభారతికి చేయాల్సిన పనులేంటి అనేది వివరించారు. ముందుగా మేము కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాల్సింది ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. ఆయన పేరు మనోహర్ రావు గారు, ప్రొఫెసర్ మనోహర్ రావు గారు ఎదురుగుండా ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి రూపశిల్పి ఆయన. హనుమాన్ చౌదరి గారి పుట్టినరోజుని వైభవంగా చేయాలి, మనం ఒక డే లాంగ్ చేయాలని ఆయన ప్లాన్ చేశారు. అది ఇట్లా జరిగింది. వారికి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం. అలాగే తనదైన శైలిలో వెంకయ్య నాయుడు గారి ప్రసంగం కొనసాగింది. అందరినీ ఆలోచింపజేసింది, ఆచరించేలా చేసింది. పాత చింతకాయ పచ్చడి పచ్చిం అని గుర్తు చేశారు. వారికి కృతజ్ఞతలు. ఆత్రేయ శర్మ గారు చాలా పెద్ద సన్మాన పత్రిక. మొదట మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే పద్మశ్రీ డాక్టర్ త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి అని మొదటి అక్షరాలు వస్తాయి దాంతో. అలాగా తయారు చేశారు. మొత్తం ఆయన జీవితాన్ని అందరినీ చేశారు. వారికి కృతజ్ఞతలు. ఈ 95 సంవత్సరాల వ్యక్తికి ఎవరు ఆశీస్సులు ఇవ్వగలుగుతారు? అందరూ మనం చిన్నవాళ్ళమే. కానీ వేదమాత ద్వారా ఆశీస్సులు అందించినటువంటి ఆర్వీఎస్ అవధానుల గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రజ్ఞాభారతి పురస్కారాన్ని అంగీకరించి వచ్చేసిన ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారికి, రాకా సుధాకర్ గారికి, వారి సైటేషన్ రాసినటువంటి భాస్కర్ యోగి, బ్నిమ్, వీళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. పురప్రముఖులు ఎందరో విచ్చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి. వారికి 2 పుస్తకాలు రిలీజ్ అయ్యాయి, వాటి రచయితలకి మీకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ప్రధానంగా ఈవేళ కార్యక్రమంలో మీరు చూసుంటారు, ప్రజ్ఞాభారతి గత 33 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న పనిని 4 P's అంటాం మనం. ఫస్ట్ P, పబ్లిక్ అవేర్నెస్. వీ డూ కండక్ట్ సెమినార్, సింపోజియా ఆన్ వేరియస్ నేషనలిస్టిక్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. Second P is our publications. Third P is Puraskar. And the fourth P is pick up the patriots. సమాజంలో ఉండి దేశం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పుస్తకాలని ఆవిష్కరింపజేయడం, అది పనిచేస్తుంటారు. ఇందాక నందకుమార్ గారు చెప్పినట్టు తటస్థంగా ఉండొద్దు, స్పీక్ అవుట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ అవుట్ అనే పనిని చేస్తుంది. ఈ సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి వక్తలందరికీ, నందకుమార్ గారికి ఆల్ ది వే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినందుకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు జనగణమనతో కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. ముఖ్యంగా హనుమాన్ చౌదరి గారు మొదట అంగీకరించలేదు. నా పుట్టినరోజు జరపకూడదు నాకు ఎందుకు అన్నారు. దాన్ని అంగీకరింపజేసాం. అందరూ వస్తారండి, వాళ్ళకి మీ మెసేజ్ చెప్పచ్చు అని చెప్పాము. టీహెచ్ చౌదరిలో టీ అంటే టెలిఫోన్స్, హెచ్ అంటే హిందుత్వ, సి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్. ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎవరైనా విద్యార్థులు ఆయన దగ్గర స్టడీ చేయదలుచుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి మీరు తప్పకుండా వారి దగ్గర శిష్యరికం చేయొచ్చు. అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నది. ఒరేషియస్ రీడర్. ఆయన ఇంట్లో కొన్ని వేల పుస్తకాలు ఉంటాయి, అన్నీ అండర్లైన్ చేసి ఉంటాయి, ఫ్లాప్స్ పెట్టి ఉంటాయి. నిజంగా చదువుతారు పుస్తకాలని. సో జనగణమనతో కార్యక్రమం పూర్తి చేస్తాం. జనగణమన. जनगणमन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद।